guys, very good morning. So, come back. We're discussing the rapid revision program under the tag called Brahmastra. We have started with ancient Indian history, which has got totally 8 chapters. We did complete the first 4 chapters: prehistoric cultures, Indus Valley, Vedic civilization, and pre-Mauryan age. Right. So, when you go through previous year question papers, if you get any questions which you are unable to do, you just get me, we'll discuss, right? Now come to, in this session, we'll have the glance of the remaining 2 chapters of ancient Indian history, Mauryan age and post-Mauryan age. And you might have got an intimation, we'll be going to have today and tomorrow a lengthy session, right? So, Mauryan age and post-Mauryan age. When it comes to Mauryan age, ante manam ee timeline prakaram chusukunnatlaithe, Mauryan age, that is 400 BC to 200 BC. The history of 200 years, we are going to learn under the tag called Mauryans. Once we done with Mauryans, we have post-Mauryan age 200 BC to 300 AD. The history of 500 years. Timeline undala. Andukane previous question chustundali because we found at least 3 to 4 questions on timeline. Right? Now come to the Mauryan age lo bhanga. Start with the keywords which we frequently found in exams. Keywords ను ఒకటి రెండు సార్లు చెక్ చేసుకోవాలి so that you can get idea. So when you observe questions, we found questions from here onwards, from Mauryan age onwards, we found questions on sources. Even you can follow me on Instagram, where like you'll get very crispy what we call say topics. Ante Reformation అంటే ఏంటి, రెనైజాన్స్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఇస్ ఇన్ మై రీవోల్ట్, వాట్ ఇస్ ఇన్ మై మూవ్మెంట్, చిన్న చిన్న టాపిక్స్ తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. జస్ట్ గో త్రూ. ఇక్కడ మనకు సోర్సెస్ అన్నప్పుడు whenever we talk about sources, we have 2 types of sources. One is literary sources and archaeological sources. Literary sources further classified into 2: native literary sources and foreign literary sources. And native literary sources once again classified into 2: secular sources and religious sources. Now come to foreign literary sources. We have like at least ఒక half a dozen sources ఉంటాయి. Maybe Latin కావచ్చు, Greek కావచ్చు, Chinese కావచ్చు, Persian కావచ్చు, Arabic కావచ్చు, even English కావచ్చు at a period of time. Right? Now come to archaeological. మన archaeological sources లో భాగంగా we have epigraphical. What is my epigraphy? Epigraphy, inscriptions, followed by numismatics, coins and monuments. The first దీన్ని మెయింటైన్ చేయాలి. Now come to, when it comes to epigraphical sources లో భాగంగా అశోకన్ ఎడిక్ట్స్, numismatical sources లో భాగంగా పంచ్మార్ కాయిన్స్. Right? So sources అనే టాపిక్ మనకి ఇక్కడ నుంచి forget about earlier chapters. That is like say don't talk about prehistoric cultures, no script. Indus Valley script ఉన్న అర్థం కావట్లేదు. Vedic civilization inscriptions లేవు. Yes, we have literary sources. To be specific, religious literature. Pre-Mauryan age లో కూడా religious literature. Now come to, from the days of Mauryans we found secular sources, abundant sources. So whatever the sources at their disposal, these sources broadly divide into 2 parts: literary, archaeological. So మన literary sources లో, to be specific, native literary sources లో secular sources మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తారు, especially of Kautilya's Arthashastra. At least ఒక 5 to 6 questions when you observe for the past decade, 5 to 6 questions you come across on Arthashastra. ప్రతి టాపిక్ మీద ఒక అవగాహన ఉండాలి. యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఐడియా ఓవర్ టాపిక్ అండ్ ఫ్యూ టాపిక్స్ టు బి ఫోకస్డ్ మచ్ బికాస్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. కౌటిల్యాస్ అర్థశాస్త్ర, మెగాస్తనీస్, ఇండికా కొంచెం లోపలికి వెళ్తాడు. యూ మస్ట్ బి గుడ్ ఎట్, బికాస్ స్టాటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ కెనాట్ బి చేంజ్. వెన్ యూ హ్యావ్ idea about static information, you can easily answer, right? So these are the keywords. Ashokan edicts, that is like the epigraphical sources కింద వస్తాయి. పంచమార్క్ కాయిన్స్, Taxila or Taxashila, Megasthenes, Brahmi script,
ఈ బ్రాహ్మీ స్క్రిప్ట్ని ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయండి, బికాస్ రీసెంట్లీ వీ ఫౌండ్ బ్రాహ్మీ స్క్రిప్ట్ నాట్ ఆన్ ఇండియన్ సాయిల్ బట్ ఇన్ ఈజిప్ట్. సో ఈ బ్రాహ్మీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ బి గోన్ టు స్పీక్, ఈ బ్రాహ్మీని ఎవరు యూజ్ చేశారు, లైక్ ట్రెడిషనల్ సోర్సెస్ ఏంటి, బ్రాహ్మీ యొక్క హిస్టారికల్ ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటి మనం డిస్కస్ చేస్తాం, రైట్. అశోకాస్ ధమ్మ, కౌటిల్య అర్థశాస్త్ర, వాణిజ్పతాస్. వాట్ ఆర్ ది వాణిజ్పతాస్? Trade routes. That's it. Trade routes. Sanskrit term Vanikpata is a Sanskrit term. The English version trade routes, followed by Mauryan art. So as far as Puranas tells us, how many Puranas do we have? 18 Puranas. Puranas tells us, to be specific, Vayu Purana. We never found a question in UPSC, but we found question in APPSC, TGPSC. The question asked, according to Vayu Purana, Mauryans were the masters of Indian subcontinent from 321 BC to 187 BC. అంటే మన టైమ్ లైన్ ప్రకారము మౌరియన్స్ వర్ ది మాస్టర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ సబ్కాంటినెంట్ ఫ్రమ్ 400 BC to 200 BC. అప్రాక్సిమేట్ టైమ్ లైన్, మన టైమ్ లైన్ అప్రాక్సిమేట్. ఇక్కడ వాయు పురాణం 321 BC to 187 BC. Extremely important, just have an idea. Now come to sources. మనం ఇందాక రెఫర్ చేసాం, sources broadly divided into two parts, literary sources and archaeological sources. Literary sources లో భాగంగా secular sources. And when you're talking about secular sources of Mauryan Empire, obviously Kautilya Arthashastra tops. Kautilya, otherwise called as Chanakya, otherwise called as Vishnu Gupta, so Brahmin Prime Minister, believed to be served as a Prime Minister of Magadhan ruler. We don't have sources. Reason being, the gentleman never mentioned, I am so and so, I have served as a Prime Minister for these people. Even there was a doubt, did he serve as a Prime Minister of Magadhan ruler? Ledante tradition. No doubt, historical personality happened to be Kautilya, no doubt about it. And he wrote a book called Arthashastra, which is what is the content of Arthashastra? Political administration, రాజకీయాల గురించి, పరిపాలన గురించి చెప్పేదే అర్థశాస్త్రం. Because we found questions, very basic questions, Arthashastra. For example, okay, biscuit question. Let me give first statement. Kautilya's Arthashastra was written by Kautilya. Second statement, it deals with economics. Option A, B, C and D. What's the right answer? So how many says option C is the right answer? Only both the statements are correct. Both the statements are correct. Both the statements are correct. Okay. So how many says option A is the right answer? Only one. Only one. Why only one? Why option A? Why only one? Why can't C? Why only one? Lokesh. It deals with political administration. Kautilya's Arthashastra. I do accept Arthashastra, the literal meaning of Arthashastra, the science which deals with economy. Artha, Sanskrit term, the English version, money related stuff. Shastra, science, the etymological meaning of Arthashastra, the science which deals with economic affairs or money related affairs. Ikkada Kautilya's Arthashastra deals with politico-administration. మరి ఇందాక బిస్కెట్ క్వశ్చన్ చెప్పావు. I've been instructing you people, whenever we talk about literature, 4 areas to be focused. Name of the book, name of the author, language and that's it. In fact, maximum books ఒకే ఒక కంటెంట్ ఉంటుంది, that is general conditions అంటాం. And by the time we go to Guptans, half a dozen books in the focus is 80 general conditions, society, economy, culture. మీరు ఏ బుక్ తీసుకున్నా జనరల్ కండిషన్. You might be knowing this gentleman, popularly called as
ఇండియన్ షేక్స్పియర్, సార్ పేరు ఉంటుంది కాళిదాస. హీ రోట్ అట్లీస్ట్ హాఫ్ ఎ డజన్ సంస్కృత్ డ్రామాస్, హాఫ్ ఎ డజన్ కావ్యాస్. మీరు ఏ బుక్ని టచ్ చేసినా జనరల్ కండిషన్. ఏంటి జనరల్ కండిషన్? సోషల్ కండిషన్ ఇంక్లూడ్స్ ఎకానమీ అండ్ కల్చరల్ కండిషన్. రైట్? మీరు ఏ సినిమా చూసినా రివాల్వ్స్ అరౌండ్ జనరల్ కండిషన్. దాంట్లో సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటాయి. లవ్, వన్ ఆఫ్ ది యూనివర్సల్ సబ్జెక్ట్స్, రైట్ ఫ్రమ్ ద డేస్ ఆఫ్ కాళిదాస టు రాజమౌళి, యూనివర్సల్ సబ్జెక్ట్. లవ్, మ్యారేజ్, సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. జనరల్ కండిషన్. వాట్ ఐమ్ ట్రైన్ టు టెల్ యూ, మీరు కంటెంట్ మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వెరీ ఫ్యూ బుక్స్ యూ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ కంటెంట్. యూఆర్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ డీల్స్ విత్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. వెన్ ఎవర్ యూ రీడ్, ఈ బుక్స్ను ఒక లిస్ట్ అవుట్ చేసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, you started reading Kautilya's Arthashastra. What is the content of Kautilya's Arthashastra? Political administration, or base for Mauryan administration, or base for ancient India. అయిపోయింది. ఇలాంటి బుక్స్ అట్లీస్ట్ ఒక హాఫ్ ఎ డజన్ ఉంటాయి. వాటిని ఒక సైడ్లో రాసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, what is the base for Mauryan administration? Arthashastra. By the time you go to Guptans, వాళ్ళకు కూడా ఏదో ఒక లోటపీస్ బేస్ ఉంటుంది కదా. What is the base for Guptan administration? Niti Sara, which is written by Kamandaka. Besides Niti Sara, even Guptans also followed Narada Smriti, Law Code, Law Book, Smriti, Sanskrit term. I am not talking about Shruti literature, Smriti literature. No, uska jamana chale gaya. Then what is this Smriti? Smriti is a Sanskrit term, English version, code. कोड का मतलब क्या होता है? కోడ్ అంటే మెయిన్, ఐపీసీ, సిపిసి, సిఆర్పిసి. ఐపీసీ స్టాండ్స్ ఫర్ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్, సిపిసి సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్, సిఆర్పిసి క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్. రీసెంట్ గవర్నమెంట్ రీనేమ్డ్ ద ఓల్డ్ వైన్ ఇన్ న్యూ బాటిల్. బిఎన్ఎస్, బిఆర్ఎస్, టీడీపీ, వైసీపీ, शिवसेना, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल. कोड का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन. स्मृति संस्कृत टर्म. The respective code books, law books were named after its writers, scholars. For example, a law book which is written by Manu Smriti, otherwise called as Manu Dharmashastra. A Smriti which is written by a Brahmin scholar by name Kamandaka, right? By name Narada, by name Brihaspati, Yagnavalkya, Parasara, right? అంటే ఈ బుక్స్ అయితే ఉన్నాయో ఆర్డర్లో రాసుకోవాలి. ఓకే, బేస్ ఫర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, కౌటిల్యాస్ అర్థశాస్త్ర, కామాంధకాస్ నీతి సారా. బై ద టైమ్ యూ గో టు శివాజీ, అక్కడ ఒక బుక్ వస్తుంది. బై ద టైమ్ యూ గో టు విజయనగర్ ఎంపైర్, అక్కడ ఒక బుక్ వస్తుంది. బై ద టైమ్ యూ గో టు ఢిల్లీ సల్తనెట్, ముఘల్ సల్తనెట్, ఏదో ఒక లాట్ ఆఫ్ బుక్ ఉంటుంది కదా, ఒకటి రెండు సార్లు చదవాలి. సో దట్ లైక్ యూ వోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజన్, యూ వోంట్ గెట్ లైక్ సే క్వశ్చన్ మార్క్ వాట్ ఇట్ డీల్స్ విత్ అండ్ ఆల్ దట్. ఫుల్ ఆఫ్ ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఒకటి రెండు సార్లు రివైజ్ చేయాలని చదువుతుంటే వచ్చేస్తుంది, రైట్? నౌ కమ్ టు Kautilya's Arthashastra talks about Saptanga theory, the 7 essential elements of a kingdom. One of the famous areas for competitive exam. 7 essential elements. ఆయన ఏమంటాడంటే ఒక రాజ్యానికి 7 ఎలిమెంట్స్ అనేవి కంపల్సరీ ఉండాలి, రైట్? యూ మైట్ బి నోయింగ్, విల్ బి వన్స్ అగైన్, దట్ ఈస్ ద కింగ్. Obviously, kingdom shall possess king, right? Followed by ministers, amatyas, followed by durg, fort. In Marathi terminology we call it ghad, singhad, pratapghad, right? Fort, Golakonda fort kind of, right? Followed by kosha, finance, treasury, right? Followed by mitra, some sort of at least Facebook friend and ఏదో ఒకటి lot of his friend ఉంటాడు కదా, right? Followed by దండా, సోల్జర్స్, ఆర్మీ, ఒక బలమైన సైన్యం ఉండాలని చెప్తాడు. ఫాలోడ్ బై అ కింగ్డమ్ షెల్ పొసెస్ స్టిపులేటెడ్ బౌండరీ. దాన్ని చాలా పాజిటివ్ ఏమంటామంటే జనపద. జన పీపుల్, పద టెరిటరీ, తెలుగు వాళ్ళ పద కాదు, జనపద, ద పీపుల్ విత్ స్టిపులేటెడ్ బౌండరీస్, కింగ్డమ్, రైట్? 7 essential elements ఆఫ్ స్టేట్.
Kautilya's Arthashastra further says, if a state doesn't have these elements, you're supposed to consider that state as a state. So throughout history, the respective kingdoms may observe చేసినట్లయితే అది ఏన్షియన్ కావచ్చు, మిడివల్ కావచ్చు, to be specific Hindu kingdoms, they started following 7 essential elements. Because Kautilya's Arthashastra says, to recognize particular kingdom as an official, a kingdom shall possess 7 essential elements. By the time you go to post-Mauryan age, we also found one more criteria to recognize a kingdom as an independent kingdom or as a official kingdom. That is, a kingdom shall make Sanskrit as an official language. If a kingdom doesn't make Sanskrit as an official language, such kind of kingdoms shall not be recognized as kingdoms. I'm talking about this particular provision right from the days of post-Mauryan age, not now. Because the Mauryan official language, can anyone? Prakrit. The official language of Mauryans, Prakrit. The official language of Shatavahanas was also Prakrit. Except Mauryans and Shatavahanas, remaining throughout history, whatever kingdom, whatever empire, whatever age, especially Hindu kingdoms, no second, third Sanskrit is an official language. It's quite interesting, no? Though a kingdom ruled predominantly some ex-linguistic territories. Take an example of Pallavas, which I'll be going to speak. Pallavas were the masters of Tamil Nadu, modern Tamil Nadu, South India. And modern Tamil Nadu, predominantly, which linguistic territory? Tamil linguistic. So Pallavans were the masters of Tamil dominated territories. In spite, they had to make Sanskrit as official. I can give so many examples. After the same towards Cholas of Tanjavur. ఇంకా వాళ్ళు భయంకరమైన టెరిటరీస్ని లైక్ రూల్ చేశారు, అయినప్పటికీ సంస్కృత్. టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ తెలుగు స్పీకింగ్, రైట్? వీ హ్యావ్ కాకతీయాస్. Kakatiyas, though dominated Telugu speaking territories, they also made Sanskrit as an official language. పెట్టకపోతే పక్కకి వెళ్ళి ఆడుకోమని చెప్తారు. ఎవరు సార్? సో కాల్డ్ custodians of Hindu society, Hindu religion, Brahmin. Then you can counter me, why Mauryans and Shatavahanas? As I was telling, from the days of post-Mauryan age, not Mauryan. So why did Mauryans go Prakrit as an official language? Any wild guess from your side? Then why didn't the subsequent rulers? Now for offense, he says, when I ask the question, why did Mauryans go for Prakrit as an official language? He was telling, like, that is, it's a common language, easily understand by the people. My question was, why didn't subsequent kingdom? Chepnana. Arthashastra was written in Sanskrit language. కొంచెం ఆలోచించాలి. ఇంకా why did Mauryans go for Prakrit? కొంచెం గట్టిగా Jainism, Buddhism, because of heterodox religion. The impact of heterodox religions made the rulers to go for Prakrit. Now last class refer చేశాం. Against later Vedic conditions, we found heterodox religions in 6th century BC. Jainism, Buddhism, Ajivika, Nyaya, Sankhya, Pentan, all happened to be Prakrit. Are languages of masses, you call them Pali Gavachchu, Prakrit Gavachchu. So the impact of heterodox religions made Mauryans to go for Prakrit, right? After the same towards Shatavahanas. Shatavahanas belonged to post-Mauryan age, which I'll be going to speak. Shatavahanas belonged to post-Mauryan age, but in spite of living in post-Mauryan age, right? Post-Mauryan age 200 BC to 300 AD. Post-Mauryan age Deccan was dominated by Shatavahanas. But post-Mauryan age annappudu indaku refer chesam, from the days of post-Mauryan age, the Smritis instructed rulers to make Sanskrit as an official language.
And let me tell you, almost all rulers, whether you talk about Indo-Greeks, Shakas, Parthians, Kushans, or you talk about North India, obviously Shungas and Kanvas happen to be Brahmins, right? So we call them Brahmin Kshatriyas. And Eastern India, Kalinga Kharavela, followed by Cholas, Pandyas, and Cheras. All dynasties, all kingdoms made Sanskrit as an official language, except Shatavahana. Any wild guess from your side? Why did Shatavahanas go for Prakrit as an official language? When the respective contemporary kingdoms made Sanskrit as an official language? Koncham gattiya. The remaining rulers also feudatories of Mauryan. Shungas, Kalinga rulers, even Cholas, Pandyas and Cheras are also feudatories of Mauryan. Why did they go for Prakrit language annappudu? Because Shatavahanas followed the administration of Maurya. When I say Mauryan administration was in Prakrit language, obviously when it's administration, records evathuntayi. Records. Revenue records కావచ్చు, ఇంకోటి కావచ్చు, సో కాల్డ్ రైట్ రికార్డ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, సో అన్ని రికార్డ్స్ అన్ని కూడా మనకు ప్రాకృత లాంగ్వేజ్లో ఉండడం జరిగింది. కట్ చేస్తే Shatavahanas, no doubt, they were feudatories of Mauryans, they also followed Prakrit as an official language. ఇలాంటి ఎపిసోడ్, సేమ్ ఎపిసోడ్ might be knowing. Take an example of Delhi Sultanate. Delhi Sultanate ruled Hindustan from 1206 to 1526, or from 13th century to mid 16th century. What is the official language of Delhi Sultanate? Persian. Now come to Delhi Sultanate was replaced by Mughal Sultanate from 1526 to 1857. They were the masters of Hindustan. What is the official language of Mughal Sultanate? Persian. Good. Persian was an official language of Delhi Sultanate and Mughal Sultanate. Ikkada baane undi. Now come to the mother tongue of Mughals happened to be. We found a question. Tujki Babari, the autobiography of Babar, written by the gentleman. In which language? Turkish language. But the official language of Mughal Empire. Two independent statements, two factual information in the form of statements. First statement goes, Tujki Babari was written in Turkish language. Second statement, Persian was an official language of Mughals. What's the right answer? Both the statements are correct. Adenti contradiction leda? When we're talking about the mother tongue of Mughals happened to be Turkish, instead of going for Turkish, why did they go for Persian? Cut, copy and paste of Mauryans and Shatavahanas. How? Mauryan administration was in which language? Prakrit language. The same administration carried by Shatavahanas. The same language. Thereby, they also made Prakrit an official language, cut, copy and paste. The entire administration of Delhi Sultanate in which language? Persian. So what is the response of Mughals? They simply copied the administration of Delhi Sultanate, obviously with minor changes. Wise rulers, diplomats, right? They started what we call say expanding territories. They least bother about language. That's it, right? Koncham connect చేసుకోండి, చాలా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. Now come to, as I was telling, like say Saptanga theory and say Kautilya's Arthashastra also gives elaborate institutions on Mauryan administration. Right? And Kautilya's Arthashastra, especially ఈ slavery system మీద మనకు అట్లీస్ట్ ఒక 2 questions పడ్డాయి. Attitude of Kautilya's Arthashastra towards slavery system. Another famous book you have to focus on the tag called foreign literary sources, that is Megasthenes Indica. You might be knowing, when Chandragupta Maurya became the ruler of Indian subcontinent, right? So Chandragupta Maurya, what we call say the gentleman defeated traditional stories we have, right? So by defeating Nanda rulers, so Nanda dynasty was replaced by Mauryan dynasty. Correct, Bani. Now come to
the so-called northwestern India ఏదైతే ఉందో, which was on the control of Greeks, to be specific, Seleucus Nicator. Now, what is the response of the ruler of Magadhan Empire or Magadhan Kingdom by name Chandragupta Maurya? So the gentleman defeated Seleucus Nicator and brought northwestern India as part of Magadhan Empire. It went on, and we also found some sort of matrimonial relations between Seleucus Nicator and Mauryan. Like, one of the daughters of Seleucus Nicator, Helena, got married. He went on. Now, come to the same Seleucus Nicator sent a Greek ambassador to the court of Mauryan. A babu pere Megasthenes. The gentleman stayed for about 6 years in the court of Chandragupta Maurya and మెల్లగా రాసుకుంటూ కూర్చుంది. దాన్నే ఇండికా. ఇక్కడ బాగానే ఉంది. బట్ వీ ఫౌండ్ అన్బిలీవబుల్ ఎపిసోడ్స్ ఇన్ ఇండికా. దాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే కాంట్రడిక్షన్స్ అండి. వాట్ ఇస్ ఇన్ బై కాంట్రడిక్షన్? No, my question was, what does it mean by contradiction? Contradiction का मतलब क्या होता है? Different opinion और contradiction. కొంచెం గట్టిగా అపోజింగ్ స్టేట్మెంట్. గుడ్. ఇంకేమైనా ఉందా? ఒకటి ఉంటే ఇంకొకటి చెప్పడం. Existed something, but you are projecting something. Contradiction. Now your point comes. One of our friends, he says, Megasthenes says there were 7 castes in India. Originally there were only Chaturvarna. He named 7 castes. And the same gentleman says, అసలు Mauryan Empire లో famines అనేవి లేవని చెప్తారు. The same gentleman says the absence of slavery system antaru. The same gentleman says a crime rate recorded very less. Even penal code was also very benevolent towards crime rate. Crime rate followed by penal code. Very benevolent towards culprits antaru. మొత్తం కాంట్రడిక్టరీ కొట్టాడు అన్నమాట. ఇంకా అన్బిలీవబుల్ వాట్ వి కాల్ ఎపిసోడ్స్ రాశాడు. ఒక్కొక్కరికి 2-3 ముక్కులు ఉన్నాయి. కొంతమందికి చెవులు కాళ్ళ దగ్గరకు ఉన్నాయి. ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు స్వామి అని చెప్పారు. అన్బిలీవబుల్, రైట్? మళ్ళీ ఏంటి 7 క్యాస్ట్స్ అంటే ఎందుకు ఇవన్నీ రాశాడు అన్నప్పుడు హిస్టోరియన్స్ ఒపైన్ దట్ హీ డిడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్ ద మౌర్యన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ప్రాపర్లీ. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్స్. Properly not studied, not understood, right? The second problem వచ్చేసి he started making efforts to understand these institutions from his own background. What's that human nature, unfortunately? We judge other people, other cultures based on our culture. That's it. దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో ఏమంటామంటే ఎథ్నోసెంట్రిసిజం అంటాం. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ముస్లిం స్కాలర్స్ సఫర్డ్ విత్ ది సిండ్రోమ్ కాల్డ్ ఎథ్నోసెంట్రిసిజం. అల్బెరోని, కితాబుల్ హింద్, అల్బెరోని ఏమంటాడు, దీస్ పీపుల్ వర్షిప్ దీస్ మెనీ గాడ్, మై గాడ్ అని చెప్తాడు. ఇది వీళ్ళ కల్చర్. ఇంక లోట్ ఆఫ్ దిస్ ఓకే ఒక్కొక్క దేవుడు, దట్స్ యువర్ కల్చర్. అంటే ఇలాంటి వాళ్ళని ఏమంటామంటే ఎథ్నోసెంట్రిసిస్ట్ అంటాం. అంటే యూ స్టార్ట్ జడ్జింగ్ అదర్ కల్చర్స్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ కల్చర్, విచ్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్, విచ్ ఈజ్ ఇర్రేషనల్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అమెరికన్స్ హేట్ జపనీస్. అంటే ఏంటి ఎథ్నోసెంట్రిసిజం ఉంది? వై అమెరికన్స్ హేట్ జపనీస్ అన్నప్పుడు బికాజ్ జపనీస్ ఈట్ డాగ్స్, dog eaters. ఎలా తింటారు మీరు? Now Americans were hated by Muslims because Americans eat pig. ఓడి ఏమో బంటు అది దాన్ని. Pig is one of the flitty animals for Muslims. Entire Muslim world hates pig, right? So when you are hating someone,
Don't you think that you'll be hated by someone? మళ్ళీ వీళ్ళను కూడా హిందూస్ హేట్ చేస్తారు. బీఫ్ ఎవ్రీవేర్ యూ కమ్ అక్రాస్. దీన్ని ఏమంటామంటే ఎథ్నోసెంట్రిసిజం అంటాం. నా కమ్ టు 7 caste. మళ్ళీ ఎందుకు 7 caste రాశారు అన్నప్పుడు, బికాస్ హీ మైట్ హ్యావ్ ఫౌండ్ 7 major professions. 7 castes. Now come to famines, which is fundamentally incorrect. Right from the days of Vedic civilization, we found famine. Even Kautilya's Arthashastra says, a ruler shall have benevolent attitude towards those regions hit by famines. Ashoka inscriptions also gave tax exemption to famine hit regions. Eena matram levani cheptaru. Followed by slavery system. Asal slavery system భారతదేశంలో బానిస వ్యవస్థ లేదంటాడు. How beautiful these people అని చెప్పి ఒక కూర్చొని. Slavery system existed right from the days of Vedic civilization. We found at least half a dozen questions on slavery system by UPSC. According to Kautilya, which of the following are correct? A person could be a slave as a result of judicial punishment. Is it correct? There are so many punishments. One of the punishments happen to be slave, right? Second one, if a female slave bore her master a son, she was legally free. Once again correct. A master had female slave, right? And she gave a birth to a child. She can be entitled to get free. And third one, if a son born to a female slave was fathered by her master, the son was entitled to the legal status of the master's. That's an attitude of Kautilya's Arthashastra towards slavery system. What is the right answer then? 1, 2 and 3. So ikkada inkoka contradictory statement vachesi, which is impossible. Whenever you talk about crime rate recorded less, you shall keep in mind penal code is very harsh. ఇన్వర్షన్ ఉంటుందన్నమాట. ఈయన ఏం చెప్తాడు? క్రైమ్ రేట్ రికార్డెడ్ లెస్ అని చెప్తాడు, బట్ పనిష్మెంట్స్ వెరీ బెనవలెంట్ అని చెప్తాడు. ఇఫ్ సమ్ ఆస్ ద క్వశ్చన్ వై డిడ్ హీ మెన్షన్ స్లేవరీ సిస్టమ్, భారతదేశంలో స్లేవరీ సిస్టమ్ లేదు అన్నప్పుడు, as I was telling, he started understanding slavery system from his own background. When we understand the fundamental differences between European slavery system and Indian slavery system, Europe lo, the gentleman happened to be European, Greek. In Europe, slaves never got involved in, slaves got involved in production sector, agricultural sector, production. Ade ikkada slaves never got involved in agricultural sector, but they were associated with domestic sector. So for Megasthenes, slave kaun hai? The one who works in land, agricultural sector or production sector. మరి ఎవరు లేరు అక్కడ? అది లేదు కదా అని మళ్ళీ రాసుకుంటాం. చలో, సో దీన్ని మనం కాంట్రడిక్షన్స్ అంటే 1-2 సార్లు చూసుకోవాలి. జస్ట్ గో త్రూ దట్. నౌ కమ్ టు ఆర్కియలాజికల్ సోర్సెస్. We have epigraphical sources and numismatical sources. Now come to numismatical sources. The Mauryan coins. In fact, the coins of pre-Mauryan age and Mauryan age were called as punch-mark coins. One of the famous areas for competitive exams. Punch-marked coins never help us in reconstruction. Generally, coins do help us in reconstruction. Reconstruction of what? Reconstruction of history. Because whenever we talk about coin, a coin has got two sides, upwards and reverse. Upwards lo manaku images untayi, maybe images of kings, queens, gods, goddesses, some sort of royal emblems, religious emblems. When it comes to reverse, we have titles, reign period. So by going through coins, upwards and reverse, you can easily ascribe, okay, this particular coin belonged to this particular ruler, so ruled from here to here, he had these many titles, they followed this religion, they have these royal emblems. And the same coins help us to estimate the economy of respective kingdoms. For example, gold coins, prosperous economy; silver coins, healthy economy; copper coins, lot of his economy. Daridram.
కాపరే దరిద్రం అంటే దానికంటే పెద్ద దరిద్రాలు ఉన్నాయన్నమాట. 14 కాయిన్స్ కావచ్చు, 14 coins by Shatavahanas. आपके Shatavahanas है, हमारे भी हैं. There is another story, right? So even when we have lead coins, coins do help us, but come to Mauryan age, the coins of Mauryan age are not at all helpful for history. What? The reconstruction. Reason being, a coin, ఎందుకు ఈ కాయిన్స్ మనం పంచ్ మార్క్ కాయిన్స్ అంటామంటే, a coin has got single punch on few occasions, a coin has got multiple punches on many occasions. సింగిల్ పంచ్ ఉన్న ప్రాబ్లమే, మల్టిపుల్ పంచెస్ ఉన్న డబుల్ ప్రాబ్లం ఉన్నది. మళ్ళీ ఇక్కడ యూ కమ్ అక్రాస్ సమ్ పంచ్, ఎక్కడ ఆవర్స్లో ఏదో ఒక ఇమేజ్ ఉంటుంది, స్కల్ప్చర్ ఉంటుంది, ఏదో ఒక స్కల్ప్చర్, ఒక రాయల్ ఎంబ్లమ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ టైటిల్స్ ఉంటాయి. Now we never found such kind of tradition in punch mark coins. In a nutshell, punch mark coins are not helpful for history, right? Now come to punch mark coins ను వీళ్ళు ఏమన్నారు అన్నప్పుడు అక్కడ కార్షపన అంటారు. కార్షపన ఇట్స్ a Sanskrit and English words in silver coins. Karshapana. By the time you go to medieval, the silver coins were called as కొంచెం లింక్ చేసుకోండి, పనా, ఫనం. And the same punch mark coins were issued in silver metal. That's it, not gold metal. Gold coins for the first time introduced by what we call Indo-Greeks in India. So ఇలాంటి కాయిన్స్ ఏమంటామంటే అర్థం చేసుకోవాలి. సరే, the people of pre-Mauryan age and Mauryan age used silver coins and they were called as punch mark coins. Then how about from the days of post-Mauryan age annappudu, from the days of post-Mauryan age we found a tradition called double die struck coins, which you are going to learn as part of post-Mauryan age. Double die struck coins మనం తెలుగులో ఏమంటామంటే ద్విముఖ నాణేలు అంటాం. A coin which has got two sides, upwards and reverse, heads and tails, బొమ్మ. దీన్ని ఏమంటామంటే డబుల్ డై స్ట్రక్ కాయిన్స్ అంటాం. ఈవెన్ టుడే వీ ఫాలో డబుల్ డై స్ట్రక్ కాయిన్స్, ద సేమ్ ట్రెడిషన్. సో వెన్ యూ హ్యావ్ కాయిన్స్ యూ అబ్జర్వ్ ఆప్వర్డ్స్లో ఏముంటుంది, రివర్స్లో ఏముంటుంది. నౌ కమ్ టు epigraphical sources. In fact, the concept called inscription for the first time we found in India from the days of Mauryans, to be specific, Mauryan Ashoka. So Ashoka was the earliest ruler to issue inscriptions in India antam. For about 181 inscriptions discovered at 47 places of throughout Indian subcontinent. 181 inscriptions, 47 places. Even the number is important, not for civil services but for groups. And Mauryan Ashoka used 4 scripts, 3 languages, important for civil services. 4 scripts and 3 languages. Out of 181 inscriptions, only 4 inscriptions referred the name of Ashoka. Remaining all inscriptions where we found the title of one of the titles of Ashoka, that is Devanam Piya. In some inscriptions we found Piyadasi, Devanam Piya, Piyadasi. It went on. Historians started breaking their head. What do I do? Devanam Piya, Piya, Devanam Piya, Piyadasi. One fine morning, Varsham Gurshan Ratri, so they found 4 inscriptions where we found lengthy title Devanam Piya, Piyadasi, Ashoka, Raja, Magade. Dorikadranడి. యావన్ దొరికాడు. వన్ 4 inscriptions. ఆ బావు పేరే అశోక అని చెప్పి లేపండి అని చెప్పారు. దేవనాం పియ పియదసి, రాజా మగధే, అశోక. అశోక దేవనాం పియ పియదసి, అశోక. దేవనాం పియ పియదసి, రాజా మగధే, అశోక. కేవలం 4 inscriptions. వాట్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్క్రిప్షన్? కొంచెం గట్టిగా. మస్క్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్, గుడ్. ఇంకా నిత్తూర్. ఇంకా తిడుతున్నావు చెప్తున్నావు. మస్క్ ఇన్స్క్రిప్షన్ ఫాలోడ్ బై నిత్తూర్.
followed by Udegolam, and finally Gujarat. Maski, Nittur, Udegolam, Karnataka, Gujarat, Madhya Pradesh. That's it. 4 inscriptions. Right? Now come to, what are the 4 scripts used by Mauryan Ashoka in his inscriptions? Chapter 4 scripts. Greek, Aramic, okay, Brahmi and Kharoshti. Greek, Aramic, Kharoshti and Brahmi. What are the 3 languages? కొంచెం గట్టిగా ప్రాకృత్ చెప్పండి ఇంకా సంస్కృత్ మొత్తం చెప్పండి. ప్రాకృత్ followed by Greek, followed by Aramic. So Greek script, Greek language, Aramic script, Aramic language. Then how about Persian? How about Prakrit annappudu? Prakrit was written in Brahmi script. The same Prakrit was also written in Kharoshti. Now why did Prakrit write in Brahmi script annappudu? Very simple. Prakrit doesn't have script. Language is different, script is different. I repeat, Prakrit language doesn't have script. Thereby, Prakrit was written in XYZ scripts, and one of the famous scripts happened to be Brahmi. What is this? Which language and which script? ఎంత కష్టపడుతున్నారు? I repeat the question. Which language, which script? ఇందాకేదో చెప్పారు. For your convenient information, you also belong to Travido. Huh? Tamba. ఇది అప్పుడప్పుడు రోజు చెప్తాడు జర ఆయన చాలా ఏమంటే ₹1.5 చెప్తాడు, బారాన్ని కూడా కాదు. ఓకే, ఇప్పుడు ఆయన గురించి ఎందుకు లేదు సార్. చలో, ఇక్కడ స్క్రిప్ట్ ఈజ్ డిఫరెంట్, లాంగ్వేజ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఐ రిపీట్, ద అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ Mauryans Prakrit, and Prakrit language doesn't have script. Does Hindi language have script? I repeat the question. Does Hindi language have script? Hindi language doesn't have script. అయినా కూడా రుద్దుతున్నారు అనమాట. అంటే జనరల్ చెప్తున్నాను నేనేం పుల్లలు పెట్టట్లేదు. రైట్? ఎస్, హిందీ లాంగ్వేజ్ డజంట్ హ్యావ్ స్క్రిప్ట్. డస్ మరాఠీ లాంగ్వేజ్ హ్యావ్ స్క్రిప్ట్? మరాఠీ లాంగ్వేజ్. డస్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ హ్యావ్ స్క్రిప్ట్? నువ్వు మరింత ఎటకారంగా నవ్వాల్సిన అవసరం లేదు జనరల్గా. డస్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ హ్యావ్ స్క్రిప్ట్? ఎస్. క్లాసికల్ చెప్పి ఇట కూడా పెట్టు, క్లాసికల్ డాన్స్ అని చెప్పు. క్లాసికల్ లాంగ్వేజ్ అంటారు. ఓకే, చలో. సో ఇక్కడ 181 inscriptions, 47 places, 4 scripts, 3 languages and 4 scripts of 4 inscriptions లో మాత్రమే ఆయన పేరు రావడం జరిగింది. దట్ ఈస్ మస్కి, నిత్తూర్, ఉడేగోళం అండ్ గుజరాత్. ఇక్కడ based on the nature of what we call say inscriptions, or based on the content of inscriptions broadly divided into 3 parts. That is prashastis, followed by dana shasanas, followed by raja shasanas. Yes, very good. Government orders. Ashokan inscriptions belonged to the category called Raja Shasanas. Ashokan inscriptions neither belonged to Prashasti category nor belonged to Dana Shasana category. Prashasti का मतलब क्या होता है? Praising,
Eulogizing. సాక్షి న్యూస్ పేపర్, ఈనాడు న్యూస్ పేపర్. ఈనాడు న్యూస్ పేపర్ చదివితే ఆంధ్రప్రదేశ్ వెలిగిపోతుంది. అవుట్ ఆఫ్ కరెంట్ కూడా ఉండదు. అది జనరల్ చెప్తున్నాను నేనేం అంటే ఏదో అభిమానం ఉంటుంది. బాబు గారు ఆరాధ్య దైవం, అలా వియంకుడు పెద్ద ఆరాధ్య దేవుడు. భలే బాబు, ఓకే, జై భలే, ఓకే. సో ఇక్కడ ప్రశస్తి, దాన శాసనాస్, ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ అంటాం, రైట్? ల్యాండ్ గ్రాంట్స్, that is granting the lands and proclaiming I am so and so gave these many acres of lands to these people, kind of. Dana shasanas antam, raja shasanas. One of our friends was telling that is government order, modern government order. Edict. So Ashokan inscriptions can also be called as royal edict. In Sanskrit we call them raja shasana. Adida cinema lo gakkantadi na mate adida idi raja shasana, right? Not Raja Sab, Raja Shasana. Not a piece of opinion. అంటే ఏం లేదు, జనరల్ చెప్తున్నా, ఏం చెప్పాడు ఏం అర్థం కాలేదు. ఓకే, ఎపిగ్రాఫికల్ సోర్సెస్. అభిమానులు అట్టయితే నేనేం చేయలేదు. చలో, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఆర్ సోర్సెస్. నౌ కమ్ టు పొలిటికల్ హిస్టరీ. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. ఐ వుడ్ సే డోంట్ ఫోకస్ మచ్ ఆన్ పొలిటికల్ హిస్టరీ as far as UPSC is concerned. ఒక ఐడియా పెట్టుకోండి. You can follow this proforma, that is founder, followed by great ruler, followed by the last ruler, last kingdom. So founder of the dynasty, great ruler of the dynasty, respective dynasty, and the last ruler of the respective dynasty. For example, take an example of Mauryan dynasty. Chandragupta Maurya happened to be the founder, and the greatest ruler happened to be Ashoka. The last ruler happened to be Brihadradhar. Right? Whether we talk about Haryanka dynasty, Shishunaga dynasty, Nanda dynasty, Mauryan dynasty, Shungas followed by Kanvas, మీరు ఏ dynasties, even subsequent classes లో Guptans కానివ్వండి, Shatavahanas కానివ్వండి, Delhi Sultanate, Mughals, whatever dynasties you talk about, focus must be on 3 for UPSC. Right? So Chandragupta Maurya, the gentleman, liberated northwestern India from Greeks and ruled. Now come to Bindusara. Bindusara was responsible for making Deccan as part of Magadhan Empire. And what was left? Eastern India was left. That is Kalinga. And even South India was also left. And what is the response of the gentleman, Mauryan Ashoka? Mauryan Ashoka took Eastern India to Magadhan Empire. There was a famous battle called Battle of Kalinga, 261 BC. Battle brought massive changes in the very personality of Mauryan Ashoka. You might be knowing that is because of the battle, because of massive bloodshed, the gentleman abandoned warfare activities and professed Buddhism and contributed a lot to Buddhism. Then how about South India annappudu? Cholas of North Tamil Nadu, Pandyas of South Tamil Nadu, and Cheras of Kerala, they became the feudatories of Mauryan. What does it mean? They started paying taxes and obeying the orders. సో భారతదేశాన్ని మొత్తాన్ని పరిపాలించినటువంటి మొట్టమొదటి వంశం ఉంటుంది. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మౌర్యన్స్ బ్రాడ్ పొలిటికల్ యూనిటీ ఇన్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్. రాజకీయ ఐక్యత, నాట్ అనైక్యత, ఐక్యత, ఉపఖండము, అఖండ్ భారత్ కైండ్ ఆఫ్, రైట్? చలో, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ పొలిటికల్ హిస్టరీ. నౌ కమ్ టు ఏంటి కాంట్రిబ్యూషన్స్ అన్నప్పుడు, మనకు కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఆఫ్ అశోక జనరల్ వి ఇన్స్ట్రక్ట్ aspirants to go for mains, but contributions అన్నప్పుడు జస్ట్ ఒక ఐడియా పెట్టుకోండి. That is contributions of Ashoka to Buddhism and contributions of Ashoka to society in the form of Dhamma. Contributions to Buddhism annappudu very traditional lines. He professed Buddhism with the help of Asar Perum Peruntadi Upagupta. The boy monk named Upagupta was responsible for conversion. Followed by the same Mauryan Ashoka paid his visit to the sacred places, which are called as Panchamahakalyanas, right? And he gave tax exemption to them. He organized Third Buddhist Council. Ivanni kuda the general lines. And the same gentleman was responsible for propagation of Buddhism. He constituted his own family members. He constituted Buddhist missionaries. What for?
to propagate Buddhism. Because of Mauryan Ashoka, Buddhism entered in Sri Lanka. Because of Mauryan Ashoka's efforts, Buddhism also entered in Southeast Asian kingdoms, contemporary Southeast Asian kingdoms. That's it. For the first time, Buddhism crossed the borders of its own land. Hindustan entered Sri Lanka, entered Southeast Asian countries. An organized Third Buddhist Council made all efforts to unite the various sects of Buddhism. And finally, the same Buddhism experienced schism in Fourth Buddhist Council, Kanishkarin. And now come to Dhamma. Why did Mauryan Ashoka go to Dhamma? Because he lived in highly heterogeneous society. Heterogeneous का मतलब क्या होता है? Heterogeneous. Different cultures, at the same time antagonistic cultures. Different cultures ఉన్నప్పుడు no problem. Different cultures తో పాటు hatredness ఉంటుంది కదా, antagonistic. అక్కడ వ్యాపారం starts. What? పత్యాపారం. ఇక్కడ take an example of Vedic religion, Vedic culture. Against Vedic religion, we found heterodox Jainism, Buddhism, Ajivika, Nyaya, Sankhya, whatnot, it went on there. Contradictory. Now we found differences between Jainism and Buddhism, found differences between Buddhism and Ajivika, found differences, and we found differences with all that is Vedic religion. See, Mauryan Ashoka's intention, why did he come up with Dhamma annappudu? He wanted to bring the diversified cultures, like the antagonistic people under one umbrella. Ashoka's Dhamma, it's an universal in character antamu. Enduk universal in character? Because Ashoka Dhamma never associates with religion. Religion is different, Ashoka's Dhamma is different. Let us confront the topic. Buddhism is different, Ashoka's Dhamma is different. అంటే మనకు ప్రతి మతంలో కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రతి మతంలో every religion has two types of principles. One is dogmatic principles, the second one is general principles. General principles, dogmatic principles. What are the dogmatic principles in Buddhism? Dogmatic principles in Buddhism. Okay, dogmatic principles in Jainism. Pancha Sutras and Triratnas. Dogmatic principles in Buddhism. Eightfold path, Chatvani, Arya Satyas and Ashtanga. See, everywhere you come across dogmatic principles. And in fact, core philosophy, core principles, like the fundamental principles, they differ from one religion to another. When you go to Islam, you come across 5 fundamental principles. When you go to Christianity, you come across 10 commandments. వీటిని ఏమంటామంటే డాగ్మాటిక్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటారు. మళ్ళీ జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ అన్నప్పుడు జనరల్గా ఉంటాయి. ఒక 2-3 ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు. పెద్దలను గౌరవించాలి, యూ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ ద పేరెంట్స్. చిన్నపిల్లలను ప్రేమతో చూడాలి, వాళ్ళ అప్పలవికి చాక్లెట్ తీసుకోవాలి, అది కాదు, ప్రేమతో చూడాలి. రెస్పెక్ట్ టు ద టీచర్, అక్కడ ఉందా నీ పర్ఫార్మెన్స్? లేదు, ఉంది, రాశారు. జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ రాశారు. రెస్పెక్ట్ ద మాంక్స్ ఆఫ్ ఆల్ రిలీజియన్స్. whatever religion you talk about, general principles అన్ని మతాల్లో ఉంటాయి. that have benevolent attitude towards slaves. స్త్రీలకు కేటాయించిన సీట్లలో వాళ్ళని కూర్చుని ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. ఉచిత బస్సు లేదు, స్త్రీలను కేటాయించిన ఇవన్నీ ఉంటాయి. ట్యాక్స్ పేయర్స్ను టార్చర్ చేయండి, ఇవన్నీ ఉంటాయి. సమాజానికి ఇచ్చిన కాపీ. సో ఈ జనరల్ ప్రిన్సిపల్సే మనం ఏమంటామంటే అశోకాస్ ధమ్మ. సో వాట్ డిడ్ హీ డూ? He inscribed the so-called Prakrit terms on inscriptions, and these inscriptions were installed in the junctions. Right? That's the aroma of Mauryan Ashoka. Right? It's all about contributions of Ashoka. Now, with this background, come to the previous questions. Consider the following statements. So, match the following: site of Ashoka's major rock edicts and location: Dhauli, Odisha, Erragudi, Andhra Pradesh; Jogada, Madhya Pradesh; Kalsi, Karnataka. What is the right answer? Dhauli, which comes in Odisha, right? Modern Toshali, Dhauli district, Odisha. Erragudi, which comes in Kurnool district of Andhra Pradesh. Jogada, Odisha. Kalsi, Madhya Pradesh. So what is the right answer? That is only
2 pairs. The significance of Erragudi inscription, it talks about the southern boundaries of Mauryan Empire. Besides Erragudi, we have one more inscription you might be known, that is Rajula Mandagiri inscription. Rajula Mandagiri inscription, Erragudi inscription, these names none. Inscriptions are named after the places from where they discovered, right? Erragudi is the name of the place which comes in Kurnool district. Rajula Mandagiri also name of the village which comes in Kurnool district. So Erragudi and Rajula Mandagiri inscriptions content enti annappudu they give say the southern boundaries of Mauryan Ashoka. The southern boundaries ante evaru unnaru? Cholas, Pandyas and Cheras. Cholas of North Tamil Nadu, Pandyas of South Tamil Nadu and Cheras of Kerala. Southern boundaries. ఎందుకంటే ఈ సౌత్ ఇండియా ఏదైతే ఉందో లేదా చోలాస్, పాండ్యాస్ అండ్ చేరాస్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే నెవర్ పార్ట్ ఆఫ్ మౌర్యన్ ఎంపైర్. They simply accepted the power. They started paying taxes and obeying the orders. And what was the fate of these kingdoms? They were independent in nature. At the same time, they got to know Mauryan Ashoka Narayana. Now these people, Chaitanya. They declared themselves as independent. What does it mean? They did not pay taxes and obey the orders. As long as powerful rulers, so feudatories pay taxes, obey the orders. Once powerful rulers, Narayana, they never pay taxes. Right? Chalo, it's all about the question. మనం ఇందాక రెఫర్ చేసాం according to Kautilya's Arthashastra. Who among the following rulers advised his subjects through this inscription? ఏముంటుంది? అశోక ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఆయన గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. చలో, whoever praises his religious sect or blames other sects out of excessive devotion. Unfortunately, ఈరోజు అదే జరుగుతుంది. మీరు టుడే సినారియో చూస్తే ఒక్కొక్కరిలో మామూలుగా ప్యాట్రియాటిజం, మామూలుగా లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ టువర్డ్స్ దేర్ ఓన్ రిలీజియన్స్ బయటకు వస్తుంది అనమాట. రైట్? దాన్ని మనము ఎక్సెసివ్ అంటాం. దాన్ని ఇంగ్లీష్లో చాలా పాజ్గా ఏమంటామంటే జింగోయిజం అంటాం. నేను తిడుతున్నావా సార్? లేదు నన్ను. జింగోయిజం, ఎక్సెసివ్. తెలుగులో ముద్దుగా అతి అంటాం. అతి సర్వత్రా వర్జయేత్. మనది తిట్టట్లేదు, సంస్కృత్ స్లోగన్. అతి అనేది అనర్థాలకు దారి తీస్తుంది అంటాం. Same. Whoever praises his religious sect or blames other sects out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely. That's the aroma of Mauryan Ashoka. He propagated toleration. Toleration of what? Toleration of sect. Sectarian toleration. Toleration of religion. Religious toleration. మీరు మెయిన్స్లో క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే అశోకాస్ ధమ్మాస్ రిలవెన్స్ అని అడుగుతారు. అశోకుడు పుట్టాడు, వాట్ ఇస్ ద రిలవెన్స్ ఆఫ్ అశోకాస్ ధమ్మ? మనం ఇందాక రెఫర్ చేసాం. అశోకాస్ ధమ్మ రిలవెంట్ త్రూ అవుట్ ఏజెస్, యూనివర్సల్ ఇన్ క్యారెక్టర్. That cannot be confined to only one age. That cannot be confined to only one sect, one religion, one age, one period. No, universal in character. जब तक कायनात है, follow कर सकते हैं. Because non-sectarian, non-religious in nature, secular in nature, right? General principles. So what is the right answer then? Ashoka. Even let me tell you, while you are writing, not here when I am talking about general studies mains. ఎస్సే రాస్తున్నప్పుడు యూ కెన్ కోట్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ కొటేషన్స్. నువ్వు ఏదో ఇన్వెంట్ చేయట్లేదు, ఉన్నదాన్ని ఇక్కడ కంటెక్స్ట్కు సరిపోతే యూఆర్ కోటింగ్. సో ద ప్రెసెంట్ సొసైటీ ఈజ్ బ్యాడ్లీ నీడ్ ఆఫ్ కొంచెం యాడ్ చేస్తే. చలో నెక్స్ట్. ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ రిలీఫ్ స్కల్ప్చర్స్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఈజ్ రన్య అశోక ఆర్ కింగ్ అశోక మెన్షన్డ్ along with the stone portrait of Ashoka? It's one of the famous areas for competitive exams. మనం ఇందాక రెఫర్ చేసాం, out of 181 inscriptions, only 4 inscriptions where we found the name of Ashoka. But ఇక్కడ Ranya Ashoka, that is King Ashoka, right? Along with the title, we also found his image, portrait. Kanganahalli.
Karnataka, which comes in Karnataka. Kanganhalli inscription. See, మీరు కొంచెం వీటిని అంటే what do we call even you can go for such kind of answers. అర్థం కాలేదు లైక్ చదవలేదు అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? సో నీడ్ నాట్ టు బి ప్యానిక్. You can go for elimination. Take an example of Sanchi. Sanchi Stupa. సో ఆయన చెప్తున్నాడు, ఇక్కడ లేదని చెప్తున్నాడు. కొంచెం అర్థం చేసుకుంటే. Now go to Soha Gaura, which comes in Madhya Pradesh. Soha Gaura. It's the name of the inscription. Major rock edict antam. We don't have any kind of name, nor we found portrait, image. Now come to Shabhas Ghari. Shabhas Ghari inscription. The significance of Shabhas Ghari inscription, where we found dual language. That is Greek language, Aramic language. Northwestern India. ఆయన టార్గెట్ ఆడియన్స్ ఎవరు? నార్త్ వెస్టర్న్ ఇండియాలో గ్రీక్స్ ఉన్నారు. నార్త్ వెస్టర్న్ ఇండియాలో గ్రీక్స్ ఉన్నారు. తర్వాత పర్షియన్స్ ఉన్నారు. బికాస్ కాంబోజా అండ్ గాంధారా, they were part of Persian Empire once. They were also part of Greek Empire once. Thereby, Mauryan Ashoka inscribed inscriptions in two languages, Greek language and Aramic, that is Persian language. Next, who of the following had first deciphered the edicts of Emperor Ashoka? James Princip, వీలైతే 1837. In the 1837, James Princip, the British Indologist discovered the edicts of Emperor Ashoka. The same gentleman deciphered Brahmi script. James Princip. Right. Now come to post-Mauryan age. So start with post-Mauryan age. The duration of post-Mauryan age, మనం ఇందాక రెఫర్ చేసినొచ్చు, that is 200 BC to 300 AD. The history of 100 years. So the history of 100 years, 200 BC to 300 AD. So start with keywords. What are the keywords అన్నప్పుడు? To begin with, double die struck coins. మనం ఇందాక రెఫర్ చేశాం. In Telugu we call it ద్విముఖ నాణేలు. Double die struck coins. Who introduced double die struck coins in India? Indo-Greeks. Right? Indo-Greeks were the earliest rulers to introduce a tradition called double die struck coins. Double die struck coins introduced in India by Indo-Greeks. Double die struck coins in gold metal వచ్చేసి, can anyone? Jamnan? Menander or Milinda, both are same. Double die struck coins in gold metal. భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా బంగారు నాణేలు. For the first time, gold metals introduced in India in double die struck tradition by Menander, one of the famous rulers from Indo-Greek dynasty. So double die struck coins. So from the days of post-Mauryan age, coins started helping historians in reconstruction. మనం ఇందాక రెఫర్ చేశాం. Double die struck coins అన్నప్పుడు, a coin which has got two parts, that is hours and rewards. Hours, images ఉంటాయి. Kings కావచ్చు, queens, gods, goddesses, royal emblems, even religious symbols. For example, trident. Hours మీద trident ఉందనుకుందాం. Trident is a symbol of which religion? Trident, Hindu religion. Hindu religion లో 2 sects ఉన్నాయి, Shaivism and Vaishnavism. Shaivism. Trishul, trident. లేదు, hours లో you come across a religious symbol called Varaha. Vaishnavism. So religious symbols ఉన్నాయి, royal emblems ఉన్నాయి, kings images, queens images. When it comes to rivers, we found titles, a reign period. Titles, Rajadi Raja, Mas Maharaja, Raviteja, ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట.
So you can easily ascribe, okay, this particular coin belonged to rulers, kind of, right? So what I'm trying to tell you, double dicer coins started helping us in reconstruction of history. So foreign tribal clans, foreign tribal clans annappudu manaki ikkada ఈ post Mauryan age, when you observe the political map of post Mauryan age, we found 4 foreign dynasties. Indo-Greeks, even దీన్ని chronological గా గుర్తుపెట్టుకొని ప్రయత్నించండి. Indo-Greeks followed by Shakas, followed by Parthians and Kushans. Arrange them into chronological order. Indo-Greeks, Shakas, Parthians and Kushans. Even last class లో మనం రెఫర్ చేసి ఉండొచ్చు. Arrange them into chronological order. The dynasties which ruled over Magadhan Empire, Haryanka dynasty, Shishunaga dynasty. It went on, right? So ikkada Indo-Greeks, Shakas, Parthians and Kushans, that is like on the foreign tribal clans. And Brahmin Kshatriyas annappudu, can anyone? Brahmin Kshatriyas annappudu, when we observe the political map of post Mauryan age, that is northwestern India was ruled by Indo-Greeks, Shakas, Parthians and Kushans. Even Kushans also extended the territories up to Gangetic Basin, because Kushans have got 2 capitals, Purushapura, modern Peshawar, Pakistan, and Mathura, modern UP, Uttar Pradesh. Except Kushans, remaining foreign tribal clans were associated with northwestern India, and few were associated with western India and central India. The best example, Shakas, because we found conflicts between Shakas and Shatavahanas. And few might have watched a movie called గౌతమి పుత్ర శాతకం. అందులో అసలు డైలాగ్ చెప్తాడు కదా, శరణం లేదు, రణం లేదు, ఒట్టి కూసమని చెప్పాడు, రైట్? సో అంటే ఈ బాలయ్యబాబు డైలాగ్ ఎవరికి వ్యతిరేకంగా చెప్తాడంటే శకులకు వ్యతిరేకంగా చెప్తాడు. సమయం లేదు మిత్రమా, శరణమా, ఇది గుర్తుంటారు. ఏదో లేదు సార్, తెలుగు సినిమా మీద అభిమానము, మొత్తం పైరేటెడ్ వాళ్ళందరినీ తీసేస్తున్నారు పాపం, మా బాధలు ఎవరు చెప్తారు. అవును, కరెక్ట్ అండి, రైట్? సో ఇండో-గ్రీక్స్ నార్త్ వెస్టర్న్ ఇండియా. కమ్ టు నార్త్ ఇండియా, శుంగాస్ కన్వాస్. ఈ శుంగాస్ కన్వాస్ ఏమంటామంటే బ్రాహ్మిన్ క్షత్రియ. బై caste they were Brahmins, but they professed Kshatriya. Chala manchi question manaku we found in competitive exams. Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras ante manaku pre-Mauryan age lo ante from 600 BC to 200 BC, the history of 400 years lo, though we found caste system, concept artham chesukovali, though we found caste system, but we never found rigidity in caste system. Rigidness అనేది లేదు, the closed system అనేది లేదు ఎక్కడ caste system లో. Starbuck example from 600 BC to 200 BC. Caste system is nothing but rigidness. Caste system is nothing but narrow minded, discrimination, like ఇవన్నీ ఉంటాయి, కానీ ఇక్కడ లేదు. Reason being, Shudras started taking the profession of Kshatriya. Vaishyas started taking the profession of Brahmin. And we also found, concept artham chesukovali, we also found even Brahmins also started taking the profession of Kshatriyas. The same Brahmins also started taking the profession of Vaishyas. Obviously not Shudras, but is understood. ఎవరైనా పైన నుంచి ఎక్స్ట్రీమ్ కిందికి రావాలనుకోండి, కింద నుంచి పైన పోవాలనుకుంటాడు. ఇట్స్ హ్యూమన్ నేచర్. క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడిగారంటే, వై డిడ్ దిస్ హ్యాపెన్ అని అడిగారు. ఎనీ వైల్డ్ గెస్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్? దట్స్ అన్ ఆన్సర్. ఒకే ఒక ఆన్సర్, ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ హెటెరోడాక్స్ రిలీజియన్. ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ హెటెరోడాక్స్ రిలీజియన్. హౌ డిడ్ శూద్రాస్ గో టు క్షత్రియ ప్రొఫెషన్ అన్నప్పుడు, ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నందాస్, మహాపద్మనంద, ధననంద, ఉండేది ఇద్దరే. Nandas belonged to Kshatriya, Shudra caste, but they took the profession of Kshatriya. Even according to tradition, even Mauryans also belonged to Shudra caste. So Shudra, Kshatriyas. Now come to ikkada reverse. Take an example of manam indaka raskunnam, that is like Shungas. Shungas belonged to
Brahmin caste. Even their successors, Kanvas also belonged to Brahmin caste, but they took the profession of Kshatriyas. So Shudra Kshatriyas we found, Brahmin Kshatriyas we found. Even आपके Pishwas also belonged to Brahmin Kshatriyas. Pishwas, Balaji Vishwanath, Bajirao the First, Ranveer, ఇది గుర్తుంటుంది. Balaji Bajirao, popularly called as Nana Sahib. So all these Pishwas belonged to Brahmin caste, to be specific, Chitpavan Brahmin caste, one of the conservative Brahmin castes in India. We also call them Konkan Brahmins, very, very conservative. Even Bala Gangadhar Tilak also belonged to Chitpavan. Mari Brahmins ఏమండి క్షత్రియాకు వచ్చారేంటి? సో బ్రాహ్మిన్ క్షత్రియస్ ఇక్కడ అంటే పోస్ట్ మౌర్యన్ ఈ ప్రీ మౌర్యన్ ఏజ్ లో బికాస్ ఆఫ్ హెటరోడాక్స్ రిలీజియన్స్ అంటాం. Because of heterodox religions. Heterodox religions never made efforts to dismantle the caste system, but they made all efforts to decrease the so-called existing discriminations. In fact, they succeeded in it. The best example, professional mobility we found. Right? Chalo. So, danni manam Brahmin Kshatriyas antam. Followed by Sangam literature, followed by Prashastis. Prashastis manam indak refer chesam based on content. The inscriptions were already divided into 3 categories: Dana Shasanas, Prashastis, Raja Shasanas. Mauryan Ashokan inscriptions belong to Raja Shasana category. Now come to Prashastis. Can examples ivandi Prashastis? Okay, Prag Prashasti. Post Mauryan age lo examples ivandi veelaithe. Nasik Prashasti. Anda Gautamiputra Shatakani. अब देखा पिक्चर गौतमीपुत्र शातकर्णी? देखना है, नो देखकर సబ్టైటిల్ देखो. அந்த ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணா இந்த பைய அந்த அந்த ये तेलुगु सिनेमा का बलम है, बलगम है. जस्ट लुक एट द टीवी రాజసం ఆయన సూత్రనే కడుపు నిండిపోతాం. పని చేయక సార్ టిఫిన్ చేయమాక అంటే అట్టని కాదు, ఏదో అభిమానం అనమాట. ఓకే, గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి. So the best example of Prashasti, Nasik Prashasti. Nasik Prashasti. Nasik Prashasti was written by Hemamalni, Gautami Balashri. Right? So modern Hemamalni, Gautami Balashri, modern Shriyasaran, Vashishti. Vashishti Putra, Pulomavi, Vashishti Putra, Shivashri Shatakarni. Right? Chalo. So manaku Prashastis nan. అంటే పోస్ట్ మౌర్యన్ ఏజ్లో అట్లీస్ట్ లైక్ వీ ఫౌండ్ half a dozen Prashastis. One among them was Nasik Prashasti written by Gautami Balashri. One among them was Nana Ghat or Nane Ghat. Nana Ghat Prashasti written by Naganika. We started like not telling about the political victories of her husband. मेरा पति देव को मालूम लेपिंदన్నమాట. Shatakarni the first, Nanaghat Prashasti, Nasik Prashasti. We have Junagadh Prashasti. Junagadh Prashasti, the political victories of Rudradaman, the famous ruler from Shaka dynasty. And we have even, so when you go to eastern India, you come across one Prashasti, that is Hati Gumfar. So అందువల్ల ఇక్కడ అంటే ఈ హతిగుమ్మ ప్రశస్తి ఖారావేల. సో అందువల్ల ఇక్కడ మనం ప్రశస్తి మీద ఫోకస్ చేయాలి. మేము అట్లీస్ట్ half a dozen ప్రశస్తి క్వశ్చన్స్ చూస్తూ ఉండాలి. యూ కమ్ అక్రాస్ క్వశ్చన్స్ 3 ప్రశస్తిస్ అండ్ 1 దానా శాసన. ఫస్ట్ యూ మస్ట్ బీ అవేర్ ఆఫ్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ బై ప్రశస్తి, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ బై దానా శాసన, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ బై రాజ శాసన. దెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ ఎలిమినేట్, దట్ ఈస్ ఆడ్ వన్ అవుట్ కైండ్ ఆఫ్, రైట్. అండ్ ఫైనలీ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్. మళ్ళీ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్లో భాగంగా we have Gandhara, Mathura and Amaravati. So Gandhara art, Mathura art and Amaravati art. So double die-studded coins, foreign tribal clans, Brahmin Kshatriyas, Sangam literature, Prashastis and art forms. Now come to the post-Mauryan age.
As far as post-Mauryan age is concerned, you have to focus on two elements. The first element, political history, very brief. As I was telling UPSC ku ఏ విధంగా political history చదవాలి, followed by much focus would be on general conditions, that is society, economy and culture. ఎందుకంటే between 200 BC to 300 AD we found abnormal changes in society, economy and culture. The credit goes to Brahmanical revival అంటాం. ఎందుకనేది మనం డిస్కస్ చేస్తాం. So just have an idea. As far as post-Mauryan age political history is concerned, northwestern India was ruled by the respective tribal clans. Focus must be on three: founder, great ruler, last ruler. That's it. And కొన్ని మనకు ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే వాటిని హైలైట్ చేసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇందాక రెఫర్ చేసాం, టేక్ an example of Indo-Greeks. Indo-Greeks were the earliest rulers to introduce a tradition in coins, that is double die struck coins. సిల్వర్, గోల్డ్, భారతదేశంలో డబుల్ డై స్ట్రక్ కాయిన్ ద్విముఖ నాణ్యాలను ఇండో-గ్రీక్స్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. అండ్ ద సేమ్ ఇండో-గ్రీక్స్ ఆల్సో కాంట్రిబ్యూటెడ్ a lot to Buddhism. To be specific, Milinda Panho. There's a Pali text called Milinda Panho which is written by Nagasena. It talks about the questions and answers of Milinda and Nagasena. Now go to Shakas. In Shakas we have totally 5 branches done. Out of 5 branches of Shakas, the focus must be on 2 branches. One among them was Barukacha Shakas and Ujjain Shakas. Barukacha, modern Baria Gaza, Broch, Gujarat. Same traditional content, founder, great ruler and last ruler. ఈ Barukacha Shakas lo the great ruler వచ్చేసి Nahapana. As I was telling, you might be aware of geopolitical conflicts, right? Geopolitical conflicts. మనం last class లో refer చేసినాం. ఫిర్ బి once again, geopolitical conflicts, political conflicts for the sake of geography. In post-Mauryan age, that is history of 500 years, we found conflicts between Shakas and Shatavahanas. For 2 reasons. One is fertile lands. For 2 reasons annappudu. One is Narmada Basin. The second one is Western Coast. To get command over Western Coast. At least for about 2.5 centuries we found continuous conflict between Shakas and Shatavahanas. On few occasions, Shatavahanas were defeated by Shakas. During excavations, we found coins. The coins of Nahapana. Nahapana, as I was telling, the greatest ruler among the Barukacha branch. As I was telling, out of 5 branches, we have Barukacha Shakas and Ujjain Shakas. Barukacha Shakas lo the greatest ruler happened to be Nahapana. మనం ఇందాక ఏదో తెలుగు డైలాగ్ చెప్పాం, అది గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి ఈసారికి వ్యతిరేకం చెప్పిన డైలాగ్ అని. So when he was a famous ambitious ruler, he defeated Shatavahanas and issued coins. So his coins discovered at a place called Nasik. Karshapanas we call them, silver coins. Over a period of time, he became aged. Nahapana became aged, and Shatavahana territories produced a great ruler by name GPS, Gautami Putra Shatakarni. Now this Babu defeated Nahapana, and whatever coins issued by Nahapana, these coins got restruck by Gautami Putra Shatakarni. Restruck. So what does it mean? Originally, Shatavahanas accepted the power of Shakas because of the coins, right? Over a period of time, the same Shakas accepted the power of Shatavahanas because of the same coins, that is restruck coins of Shakas, right? Chalo. So then come to Ujjain branch. Ujjain branch lo we found great ruler happened to be Rudradaman. మనం ఇందాక రెఫర్ చేశాం, ఆయన ఇన్స్క్రిప్షన్ ప్రశస్తి ఏంటి? ఆ ఇన్స్క్రిప్షన్ పేరు Junagadh Prashasti. So this Babu also got involved in geopolitical conflicts. Same 2 reasons, that is Narmada Basin and West Coast. So he gave various blows to Shatavahana.
especially after the death of GPS, Gautamiputra Shatakarni. After the death of Gautamiputra Shatakarni, we found weak rulers. So, one of sons of Gautamiputra Shatakarni, Vashishti Putra Pulomavi. Vashishti Putra Pulomavi. The gentleman was badly beaten by Ujjain branch of Shakas, Rudradaman. So it was the same gentleman, Vashishti Putra Pulomavi, having defeated in the hands of Shakas, he got shifted capital from Pratishthanapura, modern Maharashtra, to Dhanya Kataka, modern Amaravati, Andhra Pradesh. Once for all, right? Shatavahanas left Deccan and they got settled in Telugu speaking territory. After Vashishti Putra Pulomavi, we found Vashishti Putra Shivashri Shatakarni. Vashishti Putra Shivashri Shatakarni, one of the sons of Gautam Putra Shatakarni, one of the brothers of Vashishti Putra Pulomavi. One of these gentlemen was ambitious. He determined to take revenge against Shakas. ఇదంతా కూడా ఫ్యాక్షన్ సినిమాలు అనమాట. గోపాల్ సినిమా కావచ్చు, వినాయక్ సినిమా కావచ్చు, వివి వినాయక్ తిప్పుకుంటూ పోతారు కదా, స్పెషల్ వ్యాన్ సినిమాలో కైలే ఉంటుంది. ఓకే చలో. సో ఈ వశిష్ఠి పుత్ర శివశ్రీ శాతకర్ణి ఎవరైతే ఉన్నారో, సో ది జెంటల్మెన్ డిఫీటెడ్ రుద్రదమన్. And the same Vashishti Putra Shivashri Shatakarni made Rudradaman to accept matrimonial alliances, and Rudradaman gave his daughter in marriage with Vashishti Putra Shivashri Shatakarni. My name Rudradamanika got married him. The so-called Shaka Shatavahana conflicts came to him. That's the aroma of matrimonial alliance. అది అప్పుడు కానివ్వండి, ఇప్పుడు కానివ్వండి, అంద బాలయ్య బాబు కూతురు, అంద చిన్న బాబు, అంద సమజ్దానికి ఇచ్చిన కాఫీ, రైట్? అందరు చలో. దట్స్ aroma of matrimonial alliances. Right, it's all about northwestern India, Shakas. Now come to Parthians, we don't have any kind of abnormal changes that can be learned. Now come to Kushans, another area to be focused, Kushans. So obviously మన greatest ruler అన్నప్పుడు సార్ పేరు ఉంటుంది Kanishka, right? He created a vast empire which stretches from river Ganges to river Oxus. And Kushans have got two capitals. One is refer Jesham. What were they? Peshawar, modern Peshawar, then Purushapura and Mathura, UP, Gangetic Basin. And Kushans were given the tag called, Kushans were given the tag called the first Indo-Asiatic rulers. Indo-Asiatic rulers, because they commanded Asian territories and Indian territories. When I say Asian territories, Central Asia, Indo-Asiatic territories. The first Indo-European rulers by name Alexander, because he commanded European territories, Indian territories. Indo-European ruler vachesi Alexander, the first Indo-Asiatic ruler vachesi Kanishka. So expanded the territories, got fed up with battles, like Mauryan Ashoka got converted to Buddhism. Mauryan Ashoka got converted to Buddhism with the help of Upagupta. ఇక్కడ కూడా ఎవరెవరు ఉంటారు కదా, వాళ్ళ పేర్లను మనం హైలైట్ చేసుకోవాలి. అంటే ఒకే ఒక ప్యాటర్న్ ఉంటుంది, అలాంటి ప్యాటర్న్ ఒక దగ్గర రాసుకోవాలి. When I say Mauryan Ashoka got converted to Buddhism with the help of Upagupta, even Kanishka also got converted to Buddhism with the help of, can anyone? కొంచెం గట్టిగా, with the help of Ashwaghosha. Ashwaghosha might have studied as part of 4th Buddhist Council. 4 Buddhist councils. The first one at Rajagriha, second one Vaishali, third one Pataliputra, and fourth one Kundanavana, Kashmir. The fourth one organized by Kanishka. So it was the gentleman Kanishka got converted to Buddhism with the help of Ashwaghosha. The significance of 4th Buddhist Council, 4th Buddhist Council లో మనకు ప్రెసిడెంట్ ఉంటారు, తర్వాత వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఉంటారు. ఫస్ట్ 3 Buddhist Councils ఓన్లీ 1 ప్రెసిడెంట్. 4th Buddhist Council లో ప్రెసిడెంట్ తో పాటు వైస్ ప్రెసిడెంట్. ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ 4th Buddhist Council Vasumitర, and the vice president of 4th Buddhist Council Ashwaghosha. So with the help of Ashwaghosha he got converted to Buddhism.
Significance of Fourth Buddhist Council అన్నప్పుడు no second thought, Buddhism divided into two halves. Hinayana Buddhism. Now by the time you go to what we call say Harshavardhana also got converted to Buddhism. ఎవడు ఉంటాడు కదా Divakara Mitra. చెప్పండి. There was a Buddhist monk by name Divakara Mitra. With the help of Divakara Mitra, he got converted to Buddhism. అంటే మనకు కేవలం బౌద్ధంలో ఉన్నారు, జైనంలో ఉన్నారు, హైందవంలో ఉన్నారు. You might have studied Pallavas period లో there was a ruler by name Mahendra Varman the First. Originally he was a Jain. He got converted to Shaivism with the help of a Shaiva Nayanar teacher by name Appar. అంటే ఎవరి ప్రోద్బలంతో ఎవరి సహాయంతో ఒక మతంలో నుంచి వేరే మతంలోకి వెళ్ళారు రూలర్స్. సో ఆబ్వియస్లీ వీ ఫౌండ్ క్వశ్చన్స్. అంటే ఒకే ప్యాటర్న్ ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఒక చోటు రాసుకుంటే ఏమవుతుందంటే లైక్ నో కెన్ ఈజీలీ రివైజ్ దెమ్, గుర్తుంటుంది. రైట్, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ కుషాన్స్, కనిష్కా. సో లుక్ ఎట్ ద బోర్డ్. దిస్ ఈజ్ Kushan coins, to be specific, Kanishka coins. When you observe the coins of Kanishka or Kushans, you come across this symbol, Rasool, trident. What does it mean? Before getting to Buddhism, Kushans or Kanishka was associated with Shaivism. శైవం నుంచి అక్కడికి వెళ్ళినప్పటికీ ఆయన రెస్పెక్ట్ మాత్రం మానలేదు. దట్స్ ద అరోమా ఆఫ్ దీస్ పీపుల్. రైట్. సో మీరు అంటే దీన్ని మనకు ఖరోష్టి స్క్రిప్ట్ అంటాం. లిటిల్ బిట్ కొంచెం మనం ఇంగ్లీష్లో పర్ఫార్మెన్స్ చేసుకుంటే బుద్ధ BODDO బుద్ధో. Right, it's all about post-Mauryan age northwestern India. Come to post-Mauryan age North India, Shungas, Kanvas and Ganarajas. For about 500 years, North India was ruled by Shungas, Kanvas and Ganarajas. Well, Shungas, Kanvas అన్నప్పుడు మనం ఇందాక రెఫర్ చేసినొచ్చు. That is like say by caste they were Brahmins, but by profession they were Kshatriyas. మళ్ళీ by caste they were Brahmins అన్నప్పుడు చాలా జనరల్గా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు so did they make efforts to revive Brahmanical institutions? And the answer is yes. So we found a famous question, reasons for revival. Reasons for revival. What? Reasons for revival of Brahmanical institutions. 1500 BC to 600 BC, Vedic religion can also be called as Brahmanical religion because the religion starts with Brahmins, ends with Brahmins. Now come to from 600 BC to 200 BC, Vedic religion almost got dead. When I say Vedic religion got dead, you shall keep in mind even Brahmanical institutions also got dead. From 600 BC to 200 BC, we found heterodox religion. Now 200 BC onwards, now we were discussing post-Mauryan age, 200 BC to 300 AD, we found a revival of Brahmanical institutions. One of the major reasons happened to be Brahmin Kshatriya. వడ్డించేవాడు మనవాడు కాదు, మనమే వడ్డించేది బ్రాహ్మణ్ క్షత్రియ. సో ब्राह्मण क्षत्रिय वन ऑफ द रीजंस फॉर रिवाइवल का मतलब क्या होता है? once existed ekkada 600 BC or Vedic civilization lo once existed, because of some reasons got disappeared. Now you are making efforts to get back. Revival, re-establishment. కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆంధ్రప్రదేశ్లో రివైవ్ చేయడానికి ఒక అక్కని తీసుకొచ్చారు. అక్క పేరు ఉంటుంది అమ్మ, బాగానే గుర్తుంది. మరి అంత ఎటకారంగా అవసరం లేదు, అన్న వస్తాడు, కొంచెం టైం పడుతుంది. ఓకే. సో బ్రాహ్మణ్ క్షత్రియ ఏ విధంగా రివైవ్ చేశారు అన్నప్పుడు
ఏ విధంగా రివైవ్ చేశారన్నప్పుడు వి ఫౌండ్ రిఫార్మేషన్. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. Reformation in where? Reformation in Brahmanical religion, Reformation in Vedic religion. Reformation का मतलब क्या होता है? Making changes. Because people left you, they found various defects in you. Broad-minded Brahmin scholars ఎవరైతున్నారో లేకపోతే they made reforms in existing Vedic institutions or Brahmanical institutions. మరి ఏంటి అన్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అశ్వమేధ యాగ. బ్రాహ్మణాస్ చెప్తాయి, యజుర్వేద చెప్తాయి, ఇంకా చాలా చాలా బుక్స్ చెప్తాయి. అశ్వమేధ యాగ, ఇఫ్ ఎ రూలర్ పర్ఫార్మ్ అశ్వమేధ యాగ, హీ షల్ సాక్రిఫైస్ 600 bulls, 21 cows and 1 horse. Massive animal killing. People who got fed up with, especially those people who are associated with agriculture, because you can't imagine agriculture without animals. But in the name of rituals you started killing. That's the reason కొత్తగా ప్రతిపక్షాలు ఏవైతే వచ్చాయో, అది జైనం కావచ్చు, బౌద్ధం కావచ్చు, they started emphasizing on ahimsa. You might be knowing there is a text, Pali Buddhist text, Suttanipata says, Suttanipata focused on ahimsa. Suttanipata started praising cow as annada, as vanneda, as sukhada. Annada, annam pettedi, giver of food. Vanneda, giver of beauty. Sukhada, giver of happiness. కట్ చేస్తే ప్రతిపక్షం పాలకపక్షమైంది కాదా? అహంకారం శివంతాడని చెప్తే 170 సంవత్సరానికి ఇచ్చారా కాదు. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా అహంకారం వస్తుందా? హిస్టరీ రిపీట్స్ ఇట్స్. మనల్ని ఎవరు ఆపేదంటే ఆపుతారు, కొంచెం టైం పడుతుంది. ఒకసారి చెప్పా, దమ్ముంటే పట్టుకుని. నేనేం జనరల్ చెప్తాను, నేను ఎవరి గురించి చెప్పట్లేదు, అసలు అభిమానులు ఉంటారు. ఓకే, సో అశ్వమేధ యాగ. Now come to, from the days of post-Mauryan age, we found Ashwamedha Yaga. If someone asks the question, did the same Ashwamedha Yaga of 6th century BC, annappudu the answer is no. Danni manam reformation antam. Mali animal killings jaragaleda annappudu, mali 600 bulls, 21 cows, 1 horse, animal killing jaragaleda annappudu, animal killing jaragaledu, but they followed Ashwamedha Yaga. How? దీన్ని ఏమంటామంటే సే ద సాక్రిఫైజెస్ బికేమ్ సింబాలిక్ అంటాం. సాక్రిఫైజెస్ జరిగాయి, సింబాలిక్ జరిగాయి. వాట్ ఇస్ మీన్ బై సింబాలిక్ సాక్రిఫైజెస్ అన్నప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అశ్వమేధ యాగ, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ పుష్యమిత్ర శుంగ, ద ఫౌండర్ ఆఫ్ శుంగా dynasty, the gentleman who assassinated his own master Brihadratha, the last ruler of Mauryan dynasty. So he performed 2 Ashwamedha yagas. When I say Pushyamitra Shunga performed 2 Ashwamedha yagas, 600 bulls, 21 cows and 1 horse, the miniatures were made, small images. 600 bulls images were made, 21 cows miniatures were made, and horse images were made. All these images were poured into fire altar, Homakund. Fantastic. మార్పు వస్తుంది, 400 సంవత్సరాలు రాదా? We're going to learn as part of modern Indian history. If you might be knowing, take example of Bala Gangadhara Tilak, one of the leaders from Congress party, one of the leaders from extremist group. He used to say during 1906, 1908, during Vande Matra movement, he used to say a famous dialogue. Can anyone? Swaraj is my birthright and I shall have it. British వాళ్ళు అవునా అని చెప్పారు, ఈయన అవును అన్నాడు. పల్లపల్లవికి మాండలే జైలు పంపించాడు. He was there for about 8 years in Mandalay jail. చల్లబడి ఉంటాడుగా. సో 1916లో he got released. ఇలాంటి కొంత యూట్యూబర్స్ వెళ్ళారు, సార్ డైలాగ్ చెప్తారని చెప్పి. ఏ డైలాగ్? అదే సార్, నో ఆ డైలాగ్ మర్చిపోయాను, కొత్త డైలాగ్ చెప్తాను, చెప్తారు రాసుకోండి చెప్పాను.
స్వరాజ్ విత్ ఇన్ బ్రిటిష్ రాజ్. సరే ఇంకోసారి చెప్తారు. స్వరాజ్ విత్ ఇన్ బ్రిటిష్ రాజ్. వాట్ డస్ దట్ మీన్? డొమినియన్ స్టేటస్. స్వరాజ్ అంటే ఏంటి? ఇండిపెండెన్స్. స్వరాజ్ ఈజ్ మై బర్త్ రైట్ అండ్ ఐ షల్ హ్యావ్ ఇట్. యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇండిపెండెన్స్. ఫెంటాస్టిక్ అని చెప్పారు. ఓకే. 8 years మాండలై జైలు. పొద్దుగా టిఫిన్ పెడతారు, మధ్యాహ్నం పెడతారు, ఈవినింగ్ స్నాక్స్ ఇస్తారు. 8 సంవత్సరాలు మార్పు అనేది వస్తుంది అనమాట. 400 సంవత్సరాలు రాదా? కొంతమందికి 5 సంవత్సరాలే మార్పు వస్తుంది. రావాలి. బికాజ్ చేంజ్ ఈజ్ కాన్స్టాంట్ ఇన్ ద వరల్డ్. మార్పు రాకపోతే శతకోలింగాల్లో బోల్లింగం అవుతుంది. మార్పు వస్తే మహాలింగం అవుతుంది. రైట్? What I'm trying to tell you, animal sacrifices became symbolic. Why did people leave you in 6th century BC? Because you got involved in animal sacrifices. Now you started respecting animals. You started singing the song called Ahimsa. In fact, already the song was with them, but they never sing the song. Right? They started singing a song called Ahimsa. What is the response of the people? People started returning back to Vedic religion, otherwise called as Brahmanical religion. Gradual revival. We also found disturbances. Concept artham chesukoli. Disturbances where? In heterodox religions. What are the disturbances? Take an example of Jainism. We found 2 sects, Shwetambaras and Digambaras, and people started hating Digambaras. పీపుల్ ఆర్ నాట్ హ్యాపీ విత్ సల్లేఖన. ఏం తినొద్దని చెప్తావు? 9 అవుతుంది, బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆకలి అవుతుంది, తినొద్దని చెప్తావు. మా వాళ్ళ కాదు సార్ అని చెప్తాను. రైట్? ఫాలోడ్ బై బుద్ధిజం. వి ఫౌండ్ 2, హినాయన బుద్ధిజం అండ్ మహాయాన బుద్ధిజం. The very Buddha opposed rituals and sacrifices, but these people started up inviting rituals and sacrifices. Then how about Vedic religion, Brahmanical religion? Brahmanical religion left rituals and sacrifices. Now people rush towards Brahmanical religion. ఒక పార్టీ ఓడిపోయిందంటే ప్రతిపక్షం ఎంత ఉంటుందో వీళ్ళలో ఉన్న డిఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. బికాజ్ ఆ ప్రతిపక్షం బలంగా ఉండదు. స్వయం కూడా ఉంటుందన్నమాట. రివైవల్ అంటాం. అండ్ ద సేమ్ Brahmanical religion followed some sort of social egalitarian and even gender egalitarian. Women were given moksha, limited moksha. Women were given equal treatment. Women were allowed. Amalakal also returned to Brahmanical religion. Between 200 BC to 300 AD, we found revival of Brahmanical institutions. From 300 AD onwards, we found Brahmanical domination. రివైవల్ అయిపోయిందిగా, అందరు వచ్చారా, ఇప్పుడు చూడు అని చెప్పారు అనమాట. కట్ కాపీ అండ్ పేస్ట్ ఆఫ్ వేదిక్ రిలీజన్ టు బి స్పెసిఫిక్ లేటర్ వేదిక్ రిలీజన్. లాస్ట్లో కూర్చొని చెప్పారు. వాట్ ఇస్ ఇండికేట్స్? డామినేషన్, డిస్క్రిమినేషన్, social discrimination, gender discrimination. I'm talking about from 300 AD onwards. Not now. Not in post-Mauryan age. Post-Mauryan age lo benevolent ga unnaru. Once they got revived and they started showing, unfortunately, the actual color. దాన్ని ఏమంటామంటే సింతది వచ్చిన పులుపు జావదు అంటాం. From the days of Guptan age, 300 AD to 150 AD, from the days of Guptan age, we found domination of Brahmins over other institutions, domination of men over women. It went on. Right? ఎలాగైతే లేటర్ వేదిక్ పీరియడ్లో ఉన్నటువంటి అసమానతల వ్యతిరేకంగా జైన బౌద్ధ మతాలు వచ్చాయో, హైందంలో ఉన్నటువంటి అసమానతల వ్యతిరేకంగా మనకు ఇస్లాం రావడం జరిగింది. ఎప్పుడు? 8th century AD. The same discriminations we found in Hindu religion, Hindu society, కట్ చేస్తే rise of Christianity. Right? So these are the areas to be focused as far as revival of Brahmanical institutions are concerned. So Deccan was ruled by Shatavahanas. Shatavahanas have got two capitals, that is Pratishthanapura and Dhanyakataka, and the greatest ruler happened to be Gautamiputra Shatakarni.
So we have so many titles which are associated with Gautamiputra Shatakarni. So all these titles were written by her mother queen, Gautami Balashri, an inscription called Nasik inscription. Nasik inscription written by Gautami Balashri, not during Gautamiputra Shatakarni's period, but after the death of the gentleman. Previous question again. When Gautamiputra Shatakarni passed away, after the death, like he's after the death of GPS, we found Vashishti Putra Pulomavi. So during the reign of Vashishti Putra Pulomavi, the grandson of Gautami Balashri, she enumerated the so-called political victories of Shatakarni, and she started praising her son as Kshatriya Darpamana Mardhana, the one who defeats what we call Kshatriyas, Trisamudra Toya Pita Vahana, otherwise called as the master of South India. Trisamudra, three seas. South India can also be called as peninsular India because it was surrounded by three seas, that is Arabian, Indian Ocean and Bay of Bengal. Kshaharata Vamshan Isudana, Kshaharatas, Shakas can also be called as Kshaharatas because he defeated Shakas. Eka Brahmana, Agamanilaya. Agamanilaya Napru, the one who patronizes Sanskrit scholars, Sanskrit literature. In fact, the same Shatavahanas introduced a tradition called donating lands to the Brahmins. So whatever the tradition introduced by Shatavahanas, that is donating lands to the Brahmins for the first time, the same tradition continued by the subsequent dynasties. It is not exaggerated to say even Muslim rulers also donated lands to Brahmins. Adi vere intention to. ఏంటి ఆ ఇంటెన్షన్ అన్నప్పుడు బికాస్ ముస్లిం రూలర్స్ ఆఫ్ హిందుస్థాన్ అండర్స్టూడ్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ బ్రాహ్మిన్స్. వీళ్ళను మన అదుపులో పెట్టుకుంటే మిగతా వాళ్ళను తొక్కొచ్చు, రూల్ చేయొచ్చు. వాట్ ఎవర్ ప్రివిలేజెస్ బ్రాహ్మిన్స్ వర్ గివెన్ in ancient India or by Hindu rulers, the same sort of privileges were also given by Brahmins, or given to Brahmins by Muslim rulers. So Brahmins తలుచుకుంటే definitely they would have organized revolts against the Muslims. They never did it. మనకు వచ్చేది వస్తుంది కదండి, ఏ పార్ట్ అయితేనేమి, పువ్వు పార్ట్ అయితేనేమి, హస్తం అయితేనేమి, సైకిల్ అయితేనేమి, కార్ అయితేనేమి, ఏసీ అయితేనేమి, ఫ్యాన్ అయితేనేమి, మనకు వచ్చేది వస్తుంది. Throughout history we found the same traditions, right? Chalo. So it was the same Gautamiputra Shatakarni who was who was responsible for introduction of a tradition called metronymics. What is the metronymics? Metronymics, taking mother's name as prefix. So Gautami Putra Shatakarni, Shatakarni son of Gautami Balashri. మనకు అంటే ఈ మెట్రోనమిక్స్తో మనకు ఒక క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేశారు. You might be knowing మళ్ళీ ఏంటి ఆ క్వశ్చన్ అన్నప్పుడు, ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, Shatavahanas introduced a tradition called metronymics. Second statement, Shatavahana's society was matriarchal in nature. జనరల్గా అర్థం చేసుకోండి. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, Shatavahanas introduced the tradition called metronymics, that is taking mother's name as prefix. అయిపోయింది, right? So for example, Gautami Putra Shatakarni, Shatakarni son of Gautami Balashri. Vashishti Putra Pulomavi, Pulomavi son of Vashishti, Shriyasaran, right? Second statement, matriarchal. Shatavahana society matriarchal in nature. Same traditional options. What's the right answer? So how many says option is right answer? Only one. Option A, only one. Option B, only two. Option C, both these statements are correct. Option C, both these statements are correct, and option D, neither one correct nor two. The right answer for this question, statement 1. Statement 2 is incorrect because no society is matriarchal in India except Indus Valley, that too an opinion of Sajan Marshall. Right from the days of Vedic civilization, even today, patriarchal society. Head of the family happened to be senior male member. It may be grandfather, it may be father, it may be elder bro, right? Patriarchal. మళ్ళీ ఎందుకు ఈ ట్రెడిషన్ వీళ్ళు తీసుకుని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఉండొచ్చు అన్నప్పుడు,
we found famous opinions among the scholars. మనకు patriarchal societies లో polygamy అనేది ఉంటుంది. Polygamy, and especially among the high classes or high castes, especially among the ruling class, polygamy అనేది inevitable. So generally kings used to have dozens and dozens of wives. X wife, Z wife, A wife, B wife. Now the question is, వాళ్ళ children's ని ఏ విధంగా ఐడెంటిఫై చేయాలి? Now Shatavahanas introduced the tradition that is Shatakarni son of Gautami. Shatakarni son of Gautami. Because Shatakarni's papa had many wives. One of the wife's sons happened to be Shatakarni. So Shatakarni, okay, Shatakarni son of Gautami. Inkokaina, son of X. Inkokaina, son of Y. Inkokaina, son of Z. To identify the children of respective mother, so they might have introduced the tradition called metronymics, not matriarch. Right? So this is how we need to understand. So guys, come back. So discussing post-Mauryan age. As far as post-Mauryan age is concerned, so the political history of post-Mauryan age got shared between foreign dynasties and native dynasties. Foreign dynasties lo bhanga, we have Indo-Greeks, Shakas, Parthians and Kushans. When it comes to native dynasties, North India was ruled by Shungas, Kanvas, and after the death of after this disintegration of Kanvas, we found for about 9 Ganarajyas in North India. Ganarajyas, Republican state, right? So the respective Ganarajyas, like they were conquered by Samudragupta according to Allahabad Prashasti, which was written by Harisena, right? Now come to Deccan. Manam indaka refer chesam. Deccan was ruled by Shatavahanas and who got 2 capitals. The first capital happened to be Pratishthanapura, which comes in modern Maharashtra. Paithan, Aurangabad district. What's the new name of Aurangabad district? Chhatrapati Shambhajinagar, right? And later on, manam indaka refer chesam. So it was Vasishtiputra Pulamavi who got shifted capital from Pratishthanapura to Dhanyakataka, Amaravati, Guntur district of Andhra Pradesh. So the founder happened to be Simukha. It went on. Founder happened to be Simukha, followed by Krishna, followed by Shatakarni the first. As far as Shatakarni the first happened to be the prominent ruler of early Shatavahanas, and in order to understand his political victories, we have to depend on an inscription which was written by his queen. Naganika. So Nanaghat inscription. So what is Nanaghat inscription for political victories of Shatakarni the first? Nasik inscription for the political victories of Gautamiputra Shatakarni. And another famous ruler from Shatavahana dynasty, we have Hala. Might be knowing Hala. One of the famous rulers, scholarly kingdom, authored many books. One among them was, can anyone? Gatha Saptashati, right? So there are 4 rulers in the history of India who took the title called Kaviraja. Can anyone, what were the names of the rulers? So one of the famous areas for prelims exam. There are 4 rulers in the history of India who took the title of Kaviraja. Very good. Hala. So better you have this particular information in a chronological way, right? Hala, followed by Samudragupta, followed by Amogha Varsha, followed by Bhoja. So there are 4 rulers in the history of India who took the title called Kaviraja, the English version of Sanskrit title, the king among the poets. So Hala, the 17th ruler of Shatavahana dynasty. Hala belonged to Shatavahana dynasty post-Mauryan age. So after post-Mauryan age, we have Guptan age. And one of the famous rulers of Guptan age happened to be Samudragupta. Right? And once we're done with Guptan age, we're going to learn post-Guptan age followed by early medieval age. So early medieval age కు సంబంధించినటువంటి 2 rulers వచ్చేసి Amogha Varsha and Bhoja. Amogha Varsha belonged to which dynasty? Rashtra Kuta dynasty. When it comes to Bhoja, belong to which dynasty? Paramara dynasty. See, full of factual information. Match the following. I repeat, there are 4 rulers in the history of India who took the title called Kaviraja.
The earliest ruler happened to be Hala, belonged to Shatavahana dynasty. His number was 17th ruler of Shatavahana dynasty, Hala. And famous ruler from Gupta dynasty, Samudragupta. Famous ruler from Rashtrakuta dynasty, Amogha and famous ruler from Paramara dynasty, Bhoja. This factual information. Now come to, out of 4 rulers who possess the title called Kavi Raja, we found question on this. The first statement, the first statement, Samudragupta took the title called Kavi Raja. First statement, Samudragupta took the title called Kavi Raja. Second statement, he wrote books. Or he wrote many books. He wrote books. Same traditional options. Option A, only 1 correct. Option 2, only B correct. Option C, both these statements. And option D, neither 1 correct nor 2. What's the right answer? What's the right answer? How many says option is right answer? Only 1. Option B, only 2. Option C, both these statements are correct. And option D, neither 1 correct nor 2. Right? Right answer for this question, option A, only 1. Second statement is incorrect. Except Samudragupta, remaining Kavi Rajas wrote at least half a dozen books. Then in spite of not writing a book, why did he take the title? ఆయన రాజు ఏమన్నా చేస్తాడు, రాజు తలుచుకుంటే దెబ్బలు కొదకు. Except Samudragupta, remaining rulers, the possessors of Kavi Raja, took the title called, wrote many books. For example, take an example of Hala. Hala wrote a book called Gatha Saptashati. Amogha Varsha wrote at least half a dozen books. One among them was Kavi Raja Marga, the earliest text in Kannada literature. Kavi Raja Marga, which deals with Kannada grammar. When it comes to Paramara Bhoja, or Bhoja belonged to Paramara dynasty. So these gentlemen wrote at least 2 dozen Sanskrit books now. Ayurveda Sarvasva, Samaranga Sutradharanga, చాలా books ఉన్నాయి. మా అదృష్టం ఏంటంటే ఈయననే ఒక బుక్ కూడా రాయలేదు. సో మనం కొంచెం కామన్ సెన్స్ బేస్తో ఆన్సర్ చేస్తే బోధి స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇలాంటప్పుడు కామన్ సెన్స్ పనిచేయదు. వాళ్ళు ఏం పని చేస్తుందంటే నాలెడ్జ్. కామన్ సెన్స్ యూజ్ చేస్తే బోధి స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. ఎందుకంటే కవిరాజ అన్నప్పుడు ఏదో రాసింటాడు కదా, బోధి స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అని చెప్తాం. బయటకు వచ్చి ఎస్ అని చెప్తాం. లాట్ ఆఫ్ ఈస్ వెయిట్ అనమాట. రైట్, చలో. సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ కవిరాజ, ద కింగ్ అమాంగ్ ది పోయట్స్. So 17th ruler Shatavahana dynasty, Kavira, that is like Hala, and 23rd ruler Gautamiputra Shatakarni. As I was telling, after the death of Gautamiputra Shatakarni, we found weak rulers. One among them was Gautamiputra Vashishta, Vashishti Putra Pulomavi, followed by Vashishti Putra Shivashri Shatakarni. It went on, and Gautamiputra Agneshri Shatakarni, it went on, and finally was Pulomavi III. After his death, the so-called Shatavahana territories got disintegrated. Shatavahana territories got disintegrated into 3 parts: and the Marathi-speaking territories, Telugu-speaking territories, and Kannada-speaking. Because Shatavahanas were the masters of 3 linguistic territories. Marathi-speaking territories, where we found Abhiram, whose capital was Nasik. Telugu-speaking territories, Ikshvakus, whose capital was Vijayapuri or Nagarjunakonda. And Kannada-speaking territories, Chotu Shatavahanas, and they ruled from Banavas. That's it. Right? It's all about Deccan post-Mauryan age. Now come to that is South India. Manaku Eastern India lo Chedi dynasty, only one ruler, Kalinga Kharavela. That's it. What was his inscription? Hathigumpa inscription. That's it. Hathigumpa inscription, Kalinga Kharavela. Keeping aside Eastern India. Now come to South India. South India was ruled by 3 famous dynasties. South India was ruled by 3 famous dynasties. That is, what were they? Cholas of North Tamil Nadu, Pandyas of South Tamil Nadu, and Cheras of Kerala, Malabar coast. Right, Cheras of Malabar coast. So we'll royal emblems మీద మన questions పడ్డాయి. Royal emblem of Cholas, tiger. Royal emblem of Pandyas, 2 crushing fishes are Kap Antam, and come to Cheras, bow and arrow. That's it. Now focus must be on Sangam literature.
What is Vedic literature for Aryans? The voluminous literature produced by Aryans between 1500 BC to 600 BC. For our convenience, the entire literature was already divided into two parts. What were they? Shruti, Smriti. Apply the same words. According to Tamil traditions, Sangam, it's an even Sanskrit term, Telugu term, even like say Tamil term. Like let us confine to the topic Sangam, Academy of Tamil Poets or Association of Tamil Poets. According to Tamil tradition, there were 3 Sangams held at Madurai. Madurai is the capital of Pandyas. According to Tamil tradition, 3 Sangams held or 3 association of Tamil scholars held at a place called Madurai. One among them was Thalai Sangam, Idai Sangam, and Kadai Sangam. And then these are the names of these Sangams. So Thalai Sangam, Idai Sangam, Kadai Sangam. Out of 3 Sangams, history says the first Sangam happened to be mythological in nature. Out of 3 Sangams, the first Sangam happened to be mythological in nature. Reason being, we found unbelievable stories. Where? In first Sangam. The first Sangam organized by Agastya. Agastya was popularly called as the Vasco da Gama of South. Agastya was an Aryan scholar, was responsible for Aryanization of Deccan and South India. అంటే ఈ ఆర్యన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఆర్యన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ డెక్కన్ అండ్ సౌత్ ఇండియాలోకి తీసుకొచ్చినటువంటి వ్యక్తి అగస్త్య. దట్ ఈస్ ద రీజన్ హీ వాస్ గివెన్ అ ట్యాగ్ కాల్డ్ Vasco da Gama of South. So he organized first Sangam, and on his request, whose request? Story tells us, right? On his request, gods and goddesses attended the Sangam. Gone. The same first Sangam says here, lakhs and lakhs of books produced. Abba, not even a single book got survived. లక్షలు రాసింది ఒక బుక్ అది పక్కకి వెళ్ళి ఆడుకోమని చెప్పింది. యువర్ హిస్టరీ స్టడీస్ ద పాస్ట్ టు లిటరేచర్ ఎవిడెన్సెస్, నాట్ అన్బిలీవబుల్ స్టోరీస్. Then come to second and third Sangam. Yes, we found books belonging to Idai and Kadai. So historical. Out of 3 Sangams, first happened to be mythological, second and third Sangam happened to be historical. Akkada konni books untai. We might have demarcated these books. First category Padnin Male Kanakku. Second category Padnin Keel Kanakku. 18 major books, 18 minor books, and 3 itihasas. How many itihasas we have in Sanskrit language? What were they? Manaku Tamilamlo 3 itihasas unnai. What were they? There are 3 itihasas in Tamil literature. What were they? It's an Shilappadikaram, which was written by Ilango Adigal, right? Shilappadikaram, followed by Mani Meghalai, written by Satalai Satanar, and Jivaka Chintamani or Sivaga Sindamani. So these are the 3 Tamil epics. So Shilappadikaram by Ilango Adigal, Mani Meghalai, Satalai Satanar, and Sivaga Sindamani Leda Jivaka Chintamani by Thiru Devanar. His name was Devanar. Thiru, it's a respectable word. In Telugu we use the term called Shri. గౌరవనీయులైన, ఇక్కడ మనం తమిళంలో తిరు అనే పదాన్ని యూజ్ చేస్తాం. తిరుపతి, తిరు వల్లువార్, one of the famous Tamil scholars, author of Kural, Tirukural, one of the famous books belong to second Sangam. Tirukural was written by Tiru Valluvar. The first text in Tamil grammar, Tirukural, also deals with other stuff. So Tamil literature no idea pettukondi, because we found questions. Especially we found questions match the following, that is say Cholas, Pandyas and Cheras. Same founder, great ruler and last ruler. Mana great ruler vachesi Cholas lo great ruler vachesi
చెప్పండి. Karikala Cholan, the great ruler among the Cholas, Karikala Cholan. When it comes to the great ruler among the Pandyans, Nedunjalian. And when it comes to the great ruler from Cheras, by name Sengutawan, Nedunjalian, Karikala Cholan. Extremely important. Kaide పెట్టుకో. పొరపాటున నెడుంజలియన్ అంటే మా సార్ చెప్పలేదు, హిస్టరీ టెక్స్ట్ బుక్ చెప్పలేదు. ఒక నెడుంజలియన్ రూలర్స్ ఫ్రమ్ పాండ్యన్ డినాస్టీ అంటాం, రైట్? సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ సంగం లిటరేచర్. నౌ కమ్ టు జనరల్ కండిషన్స్. అనదర్ ఫేమస్ టాపిక్ జనరల్ కండిషన్స్. మళ్ళీ జనరల్ కండిషన్స్ అన్నప్పుడు 3 ఏరియాస్ మీద ఫోకస్ చేయాలి. వాట్ వర్ దే? The first one, society. As I was telling, like, you have to focus on general conditions, right? Society, economy and culture. Society annappudu, every society to be studied with two components. One is social stratification, second one is position of women. Now come to economy, 3 components. What were they? Agriculture, followed by industries, followed by trade and commerce. Now come to culture, once again 3: literature, religion, art and journalism. So have the habit of demarcation, and whatever the content you read, you just add to this demarcation. Chala easy gurtuntundi. Apply the same strategy for mains. Ila demarcate cheskoni chadavadam. So when you demarcate and when you read, a clarity maintain cheyochu. You can avoid especially overwriting, ఓవర్లాపింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఏదో ఒకటి రాస్తాం, గుర్తు రాక అదే రాస్తాం. కింద అవే పాయింట్స్ ఉంటాయి, పైన అవే పాయింట్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ ఎవాల్యుయేటర్ ఏం చెప్తాడు? పక్కకి వెళ్ళి అడుకో బాబు అని చెప్తాడు. మెయింటైన్ క్లారిటీ. వాట్ ఎవర్ యూ వాంటెడ్ టు రైట్, యువర్ థాట్స్ ఆర్గనైజ్డ్ వేలో రాయాలి. So you started writing on society. You talk about only 2 elements. Don't talk about other elements. That's it. Limited information, precise writing. You have to write, when it comes to mains, you have to write hardly 150 words. వీలైతే ఒక పేజీ, లేదు నా దగ్గర ఎనర్జీ ఉంది, టైం ఉంది, ఫెంటాస్టిక్, go for 1.5 pages, not more than that. Because you have to write for about 20 to 25 questions. సినిమా కనిపిస్తుంది. జనరల్ చెప్తున్నారు, అందరు బాగా మేము దేవుడు సలహా, రైట్? కమ్ టు సొసైటీ. జనరల్ కండిషన్స్ అన్నప్పుడు వన్స్ అగైన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ 500 years, 200 BC to 300 AD. సోషల్ కండిషన్స్. మళ్ళీ సోషల్ స్ట్రాటిఫికేషన్ అన్నప్పుడు నో సెకండ్ థర్డ్ చాతుర్వర్ణ సిస్టమ్. Right from the days of later Vedic period, even today Chaturvarna system, right? Chaturvarna system. Brahmin, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. ఇది ఓల్డ్ క్యాసెట్ అనమాట. మళ్ళీ న్యూ క్యాసెట్ ఏవో అన్నప్పుడు Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. Now come to, we found one more caste, one more new social group. వీళ్ళని ఏమంటామంటే ఫాలెన్ క్షత్రియాస్ అంటే. కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి. If someone asks a question, from where these people have come all of a sudden? Fallen Kshatriyas. Who are fallen Kshatriyas? Can anyone? Good. Foreigners. Because in post-Mauryan age, we found many foreign dynasties, many foreign rulers have come, got settled in northwestern India, got settled western India, and few got settled in Gangetic Basin. The best example, Kushans. So all these happen to be foreigners. The question is, from where these people were given accommodation? Social ladder unda, social hierarchy unda. Mari social hierarchy lo, from where these people given accommodation annappudu, they were given accommodation below Kshatriyas. They were given the tag called fallen Kshatriyas. Star mark conditions apply. Rulers were given the status called fallen Kshatriyas. Then how about common people? When I say common people, foreigners who might have settled on Indian soil for various reasons, they were given the tag called
Mlechas. Mlechas. The English version, untouchable. అంటే ఏంటి? బేస్డ్ ఆన్ పవర్, బేస్డ్ ఆన్ ఎకానమీ, యుల్ బి గివెన్ సోషల్ స్టేటస్. అది ఎర్లీ వేదిక్ పీరియడ్ నుంచి లేటర్ వేదిక్ పీరియడ్ కావచ్చు, పోస్ట్ మౌర్యన్ ఏజ్ కావచ్చు, ఈవెన్ టుడే యూ మే బిలాంగ్ టు లో caste, Dalit caste. Just to have power, people start bowing down their heads in front of you. What does it mean? Based on economic status, you'll be given social status throughout history, even today. Right? అదేంటి? వీళ్ళు ఫారినర్సే, వీళ్ళు ఫారినర్సే. ఎస్, మళ్ళీ వీళ్ళని ఎందుకు పైన పెట్టారు? వాళ్ళు రూలర్స్ కోసం అని చెప్తారు. హ్యూమన్ నేచర్. హిస్టరీని పక్కన పెట్టండి. టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, యువర్ ఓన్ రిలేటివ్స్. వెన్ ఎవర్ యూ హ్యాపెన్ టు అటెండ్ మ్యారేజెస్, మీ రిలేటివ్స్లో కొంచెం హై పొజిషన్లో అనుకోండి, ఫస్ట్ బంతిలో వాళ్ళని కూసిపెడతారు అనమాట. బోధింతప్పుడు సమాజానికి ఇచ్చారా కాదు, నేను జనరల్ చెప్తున్నాను. నువ్వు కూర్చుంటావు, రై బా నువ్వు రా బా అని చెప్పి కూర్చుంటావు. ఏంది సార్ ఇది? డబ్బు అనండి, పవర్ అనండి, పొజిషన్ అనండి, కోరితే గట్టి కొట్టాలన్నమాట. ఒక తరాన్ని లేపాలన్నమాట. యాజ్ అన్ యానమ్ ఆఫ్ బ్యూరోక్రసీ, అయినా బ్యూరోక్రసీ లీడ్స్ టు అరిస్టోక్రసీ. యూ మైట్ హావ్ స్టడీడ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ पॉलिटी. ब्यूरोक्रेसी लीड्स टू अरिस्टोक्रेटी. अरिस्टोक्रेटी का मतलब क्या होता है? पैसा लोग वेल अंदर जूबली हिल्स बन जा रहा है, लोटा पीस भी फ्लैश होक ना करे जनरल చెప్తాను. మార్కెట్ ట్రేడ్ ఒక సైన్ పైన వన్ అన్నమాట. అరిస్టోక్రటీ లీడ్స్ టు బ్యూరోక్రసీ. Fallen Kshatriya, Mlecha, heinous position. And obviously, all sorts of abusive practices, corrupt practices are associated with these people, not high class or high caste people. Right? It's all about society. Kotta changes have only oka change రావడం జరిగింది because of advent of foreigners. Right? Now come to position of women. Patriarchal society. Patriarchal society అన్నప్పుడు women be given socially subordinate position. Last classes refer చేసినచ్చు. Patriarchal societies లో women be given socially subordinate position. इसका मतलब ये नहीं कि domination of men over women. No. Now come to Indian society, we gave a new definition to it. What? Patriarchal society. What definition? Patriarchal society in Indian context, domination of men over women. Technically, patriarchal society where the head of the family member happened to be male, senior male member. Technically then. Come to Indian patriarchal society, domination of men over women. Observe చేయాలి. ఇంట్లో మమ్మీ లేకుంటే పెద్ద సిస్టర్ ఏంది నోట్లు వేస్తుంది, ఒక కూర్చోండి. ఇవన్నీ నీకే తెలుసు సార్, అంటే జనరల్ నాలెడ్జ్ అంటే అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం కదా. ఏమో సార్ అబ్జర్వ్ చేసి అదే జనరల్ చెప్తున్నారు. ఆడదాని అందుకనే ఒక ఆడదాన్ని ఇన్వైట్ చేయలేదన్నమాట పార్లమెంట్ ఓపెన్ అనమాట. నేనేం చెప్పట్లేదు, జనరల్ చెప్తున్నాను. హైయెస్ట్ పోస్ట్ కూర్చో, పక్కన కూర్చొని చెప్పి. ఏంది సార్ ఇది? ప్యాట్రియార్కల్ సొసైటీ, హై క్యాస్ట్. వన్స్ అగైన్ సింత చచ్చినా అబ్జర్వ్ చేయాలి. Besides bookish, you have to observe the society. Actual, like the knowledge comes. आपके पास कैसा रहता है पैट्रियार्कल सोसाइटी? हाँ, हम कहाँ से आए? वहीं से आए. ना यूरोप నుంచి వచ్చాము. ఇక్కడ లోటా పీస్ సేమ్. Now come to ఇక్కడ for our convenience and exam point of view, high caste women and low caste women. పుల్లలు పెట్టమాక సార్, నేనేం పెట్టట్లేదు, ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కాబట్టి. హై క్యాస్ట్ విమెన్ అండ్ లో క్యాస్ట్ విమెన్. ఏంటి హై క్యాస్ట్ విమెన్? హై క్యాస్ట్ విమెన్ వర్ గివెన్ రెస్పెక్టబుల్ పొజిషన్, లో క్యాస్ట్ విమెన్ వర్ గివెన్ అబ్యూజివ్ ప్రాక్టీసెస్, ఇన్హ్యూమన్ ప్రాక్టీసెస్.
What does it mean by high caste women were given respectful position? Because ఈ శాస్త్రాస్ కానివ్వండి why high caste women were given respectful position అన్నప్పుడు, I repeat, since it was a patriarchal society, in general women were given socially subordinate position. Now within women, high caste women were given respectable position and low caste women were associated with abusive practices. Now keeping aside low caste, come to high caste. ఏ ప్రాతిపదిక మీద, on what grounds high caste women were given a good position, a respectable position? Why high caste women were given respectable position అన్నప్పుడు, they were associated with స్త్రీధన. న్యూ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి, చాలా మందికి ఐడియా ఉండొచ్చు. వన్స్ అగైన్, స్త్రీధన. కెన్ యు నో व्हाट इज स्त्रीधना? स्त्रीधना का मतलब क्या होता है? కొంచెం గట్టిగా. వెల్త్ డ్యూరింగ్ మ్యారేజ్. కెన్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ డౌరీ? ఎస్ కాదు, నో, not nowadays. We are talking about then. There is a difference between Sridhana and dowry, please. Concept అర్థం చేసుకోవాలి. Now come to Sridhana. Sridhana అన్నప్పుడు, at the time of marriage, a woman would be given wealth, property by her parents. Parents లేడు సార్, ఎల్డర్ బ్రో. ఆయన కూడా లేడు సార్, గార్డియన్. ఆయన కూడా లేదంటే నేను ఏం చేయలేను, ఒక కూర్చున్నాను. Now come to this wealth ఏదైతే ఉందో, శ్రీధన ఏదైతే ఉందో, సో ఈ వెల్త్ మీద అండ్ శ్రీధన, నైదర్ హర్ పతిదేవ్ నార్ హర్ చిన్ను మున్ను. బ్యాచ్ ఉంటుంది కదా, అమ్మో మామూలు బ్యాచ్ కాదు. నైదర్ హస్బెండ్ నార్ చిల్డ్రన్ హ్యాస్ రైట్ ఆన్ వెల్త్. అసలు ఎట్ట రాశారు, ఎట్ట చేతులు వచ్చేయాలి కదా, తప్పదు. కనీసం పతియే ప్రత్యక్ష దైవం, వీళ్ళకు రైట్ పర్ఫార్మెన్స్ చేయమని సార్. ఓకే, రైట్. సో నైదర్ హస్బెండ్ నార్ చిల్డ్రన్ సే దే కెన్ క్లెయిమ్ ద ప్రాపర్టీ ప్యూర్లీ with woman. Assume in a given situation, she's not happy with husband, she's not happy with the children. The wealth can be given to orphanages, religious institutions, maybe Buddhist institutions, maybe Jains, maybe Brahmanical, whatever the institutions you talk about. ఎందుకు విమెన్ కు ఈ శ్రీధన అనే కాన్సెప్ట్ ఇచ్చి ఉండొచ్చు? ఎనీ వైల్డ్ గెస్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్? ఫర్ సెక్యూరిటీ, దట్స్ అన్ ఆన్సర్. టు గెట్ గుడ్ పొజిషన్ ఇన్ లాస్. ఇప్పుడు కొంతమందికి ఇబ్బంది ఉంది, గిఫ్ట్ అనమాట, కట్నం ఉంటుంది, గిఫ్ట్, రైట్? ఇన్ లాస్, టు గెట్ గుడ్ పొజిషన్ ఇన్ లాస్ హౌస్. Sridhana, women were given. Then why low caste women were not associated? Very simple, they had no capacity to give, they can't afford to give, right? Only high caste, Sridhana. And besides, అర్థం చేసుకోవాలి, besides they were also given moksha. మార్పు మంచిదే, 400 years నారాయణ. Now they started giving moksha to women. ఎందుకు ఇచ్చారు అన్నప్పుడు, బికాస్ ఆల్ విమెన్, వెదర్ యూ టాక్ అబౌట్ లో క్యాస్ట్ విమెన్ ఆర్ హై క్యాస్ట్ విమెన్, ఆల్ విమెన్ వర్ అసోసియేటెడ్ విత్ హెటెరోడాక్స్ రిలీజియన్స్. మళ్ళీ ఎలాగో వాళ్ళని తీసుకురావాలి కదా, ఎక్కడికి? టు ద ఫోల్డ్ ఆఫ్ బ్రాహ్మణికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. అందరూ ఆ పార్టీ వైపు ఉన్నారు, మన పార్టీ ఫ్రీ బస్ ఇద్దాం, ఫ్రీ బస్ ఇద్దాం. కొత్త విమెన్ ప్లేస్ ఆల్వేస్ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ పొలిటిక్స్. Might be knowing, in 1980s, N.T. Ramarao, he went to the people election manifesto, one of the famous provisions, Madhyapana Nishedam, abolition of liquor, right? మద్యపానానికి మగువకు అవినాభావ సంబంధం ఉందంట. వాళ్ళు రావత రాసారులే, వేరే భాష దాగిలని దబిడిదిబిడి చేస్తుంది అనమాట, సమాజానికి చరకారు. మద్యపాన నిషేధం, అందరూ ఈ పూర్ అమలకులు ఉంటారు, కొట్టారనమాట. సార్ లేచాడు ఎన్టీ రామారావు, మద్యపాన్ని నిషేధించాలి, లోటపీస్. ఇంకా ఊళ్ళలోకి తీసుకెళ్ళాడు, వరుణవాహిని అనే పేరుతో తీసుకెళ్ళాడు. వరుణవాహిని, సారా అన్ని తీసుకెళ్ళాడు. ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైం
ఈవెన్ టుడే 12:30 వరకు బార్లు ఓపెన్ ఉంటాయి. నీకేది తెలుసా అంటే జనరల్ నాలెడ్జ్ అన్నట్టు, అలా చూస్తుంటే వెళ్ళిపోతుంది. నాకేం తెలియదు జనరల్ నాలెడ్జ్. అంటే ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే లైక్ బై హుక్ ఆర్ బై క్రూక్ యూ షల్ గెట్ దీస్ పీపుల్ దిస్ కమ్యూనిటీ టు ఆర్ ఫాల్. థ్రూఅవుట్ హిస్టరీ వి ఫౌండ్. ఈరోజు మనం ఏదైతే చూస్తున్నామో ఇది కొత్తది కాదు. సదియోं से चल रहा है, अभी भी चलेगा. Then why the low caste women were not given? First the target, the Brahmins target high caste women. Out come the same women, they started rushing towards Brahmanical religion. They started donating lands to the Brahmins. They started giving so many privileges to Brahmins, high caste women. Then how about low caste women? Low caste women were associated with all sorts of inhuman positions. You call killing the girl child, cut, copy and paste of later Vedic period, killing the girl child, child marriages, sati. Then now come to sati. సతీని మనకు ఇక్కడ పత్తిని కల్ట్ అనే పేరుతో ఇవ్వడం జరిగింది. పత్తిని కల్ట్. From the days of post-Mauryan age, we found sati in a new format, పత్తిని కల్ట్. ఏంటి పత్తిని కల్ట్ అన్నప్పుడు, ఇఫ్ a widow who performs sati voluntarily, star mark and supply, voluntarily should be given two privileges. The first privilege, she would be admitted into heaven or she would get moksha, heaven, moksha. The second one, her images would be made and they would be installed at the borders of the villages, and these images would be performed with various rituals and sacrifices. What do we call today? The so-called goddesses in villages. Whenever you travel remote villages, you come across borders of the villages, various images, sculptures, women, goddesses. You call them grama devatalu antam telugu. Well, every grama devatalu annappudu, all these grama devatas are ammas, once performers of sati. Patini kalta. Then you have your own religious traditions. You add stories. మా ఊర్లో COVID-19 వచ్చింది, అందరూ అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళాము, అమ్మ ఒక కోవాక్సిన్ ఇచ్చింది, సో మొత్తం COVID-19 వెళ్ళిపోయింది. 2 ఆటలు కోసారు అమ్మకు. కాటెరం ఎలాగ రాదు, అలా బాబుని పంపించాడు. ఎవ్రీబడి కమ్ అక్రాస్ దిస్. So the poor, what is the response of widows? They started performing sati voluntarily, earlier with force, voluntarily. Patini cult anta. We also found in post-Mauryan age society lo a system called viragal system. In Telugu we call it Veerudu, Dhurudu, Sherudu. Viragal. Enti viragal? Those soldiers who died in battlefield, their images were made. Their images were also installed at the borders of the villages, performing rituals and sacrifices. Have a Telugu proverb, dongal dongal kalsi ulu panchukunnattu. The so-called institutions made by Brahmins and they were implemented by Kshatriyas. Then how about Vaishyas and Shudras? They had to follow. Like, hyping, hypnotizing. To whom? To soldiers. आप किसके लिए लड़ रहे? स्टेट के लिए लड़ रहे. Obviously, you have to go to the battlefield, and you're supposed not to return. You have to fight against enemy. In the process of fighting, you shall sacrifice your life. Even today, then you can counter me. What's wrong? Nothing is wrong, but the children of all low castes were associated with soldiers, not the one who made these institutions. Show me a single child of your ministers was serving in army. एक लड़का बस है, एक लड़की. వీళ్ళంతా అగ్నివీరు, సికింద్రాబాదు. समझ कितना काफी है. So you start hyping them.
We found massive discriminations in army. Only thing is, బయటికి రావట్లేదు అంతే, because you supposed not to reveal under the tag called national security. ఈసారి ఒక బుక్ రాసి మొత్తం దబిడి చేశాడు. పేరేం పేరు ఉంటుంది? నరవాణి. Now Ministry of Home Affairs came up with new guidelines. Start reading newspapers. మనం మొత్తం లోట్ ఆఫ్ బయట చెప్తేలాగా యూ సపోజ్ నాట్ టు సే सब ठीक है. सब ठीक है. How long you did? That's what we have learned in history. మనం మాత్రం బాగుండాలి, వేరే వాళ్ళు మాత్రం మనది సోమవారం, మనది మంగళవారం. రైట్? విరాగల్ సిస్టమ్, పత్ని కల్ట్ అంటాం. That's the aroma of revival of Brahmanical institutions. Right? Chalo, it's all about society. Now come to economy. As far as economy is concerned, agriculture industries, trade and commerce, agriculture industries are like very common say content. Agriculture got developed. We found a tank system, right? New agricultural lands brought under plow because land grant system. Land grant system ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి? Agriculture became popular. Who introduced donating lands to the Brahmins? Shatavahana. Right? So because of agriculture surplus and because of agricultural development, we found trade and commerce and internal trade and external trade. So external trade was extremely prosperous. So one element you shall keep in mind when I say external trade was extremely prosperous, the balance of trade in post-Mauryan age was in favor of post-Mauryan India. Balance of trade का मतलब क्या होता है? Balance of trade. Very title itself indicates balance of trade where exports and imports are equal. Now let me make this statement. Balance of trade was in favor of post-Mauryan India. What does it indicate? More exports. Post-Mauryan India made more exports and focused very less on imports. That is the reason we found massive economic prosperity in post-Mauryan age. It is not exaggerated to say no age in the history of India be given the tag called golden age in terms of economy, in terms of golden economy, except post-Mauryan age. Because balance of trade was in favor of post-Mauryan India. Post-Mauryan India started exporting the commodities to Central Asia, even to Roman Empire. Roman Empire was badly in need of Indian commodities, spices, textiles, ivory products, food grains. Because during excavations, we found gold coins of Roman Empire throughout East and Western. Hundreds and thousands of gold coins, silver coins of Roman Empire discovered both the coasts, western coast and eastern. And be good at what are the important trade centers of western coast, important trade centers on eastern coast, because we found mass of falling. On the other hand, we also found odd one out 3 coastal towns are port towns of western coast, one from eastern coast. Right? It's all about economy. Now come to culture. ఈ culture లో భాగంగా we have literature అన్నప్పుడు except Shatavahana's remaining rulers made Sanskrit as an official language. That's it. Right? Now come to religion. Religion lo annappudu, as far as religion is concerned, we found 2 types of religions, that is heterodox religions and orthodox religions. Orthodox religions can also be called as Vedic religion, can also be called as Brahmanical religion. Now we found a revival of Brahmanical religion. When it comes to heterodox religions ఏవైతే ఉన్నాయో, they simply maintain their status quo. ఇక్కడ మనకు రివైవల్ ఆఫ్ బ్రాహ్మణికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటాం అండ్ బ్రాహ్మణికల్ రిలీజన్ అంటాం. అండ్ వెన్ we found one famous new philosophy, that is Bhagavata religion. దీని మీద ఫోకస్ చేయాలి. Bhagavata philosophy, Bhagavata religion. It was founded by Vasudeva Krishna, who belonged to Vrishini clan.
Yadu tribe, Yadu tribe, Vasudeva Krishna. According to history. We're not talking about mythological stories here. ఏ ప్రాతిపదిక మీద మీరు భాగవత రిలీజన్ డిస్కస్ చేస్తున్నామన్నప్పుడు one gentleman by name Heliodorus, he inscribed an inscription called Besanagar pillar inscription. So Besanagar pillar inscription was the earliest evidence to talk about Bhagavata religion. Well, every Heliodorus annappudu, he was a Greek ambassador to the court of Shunga rulers. You understand in this way, when northwestern India was ruling by Indo-Greeks, North India was ruling by Shungas. How? Mauryans maintained relations with Greeks. Chandragupta Maurya, Demarcus, Dionysius, వీళ్ళందరూ కూడా మనకు ambassadors. Apply the same to words. Indo-Greek, one of the rulers of Indo-Greek sent an ambassador by name Heliodorus to the court of Shungas, and the name of the Shunga ruler వచ్చేసి Kasiputta Bhagabhadra. Just go through. Kasiputta Bhagabhadra. So, a Greek ambassador to the court of Kasiputta Bhagabhadra stayed in North India, and the same gentleman got attracted towards the principles of Bhagavata religion, which was established by Vasudeva Krishna. Heliodorus professed Vasudeva Krishna's Bhagavata religion and inscribed an inscription, and this particular inscription discovered at a place called Besanagar, which comes in Vidisha district of Madhya Pradesh. మళ్ళీ ఈ బేసానగర్ పిల్లర్ ఇన్స్క్రిప్షన్ మీరు చూసినట్లయితే, రైట్, at the top you come across Garuda as a capital. Garuda is a vehicle of Lord Vasudeva Krishna's Bhagavata religion stands on 5 deities, Pancharatras అంటాం. వీళ్ళందరూ కూడా the family members of Vasudeva Krishna. Right, you come across three generational deities antam. We have Vasudeva Krishna followed by his elder brother Balarama. This is one generation. And Sambha, one of the sons of Vasudeva Krishna. Pradyumna, another son of Vasudeva Krishna. And Aniruddha. So Sambha and Pradyumna belong to second generation. Aniruddha belong to third generation. Well, Vasudeva Krishna's new religion annappudu, it talks about bhakti, it opposes rituals and sacrifices, it opposes Brahmanical domination, it went on. Right? Chalo, only new element in post-Mauryan age religion vachesi the philosophy of Bhagavata philosophy, the same philosophy or the same religion became part and parcel of Guptan Empire lo, part and parcel of Hindu religion antam. And finally, post-Mauryan age, that is post-Mauryan art, where we have to focus on three famous art forms, as I was telling, Gandhara art, Mathura art and Amaravati art. Dankante mundu, we have to understand one famous element in post-Guptan age experienced composite culture. Composite का मतलब क्या होता है? Fusion, more than one, Nishrama Samskruti antam. Why only post-Mauryan age composite culture annappudu? Because in northwestern India we found 4 foreign dynasties: Indo-Greeks, Shakas, Parthians and Kushans. So they brought many new elements, new traditions, social customs gavachu, traditions gavachu, religious beliefs gavachu. So respective new elements say merged with Indian traditions. So in new traditions, existing traditions mingle కావడం జరిగింది. దీన్ని ఏమంటామంటే కాంపోజిట్ కల్చర్. And the same post-Mauryan age experienced economic prosperity. మనం ఇందాక రాసుకున్నాము, balance of trade was in favor of post-Mauryan India. Thereby we found art forms. 3 distinctive art forms: Gandhara, Mathura and Amaravati. Whenever you talk about economic prosperity can be seen in cultural development. When you have economic prosperity, you think of development of what? Culture. Adi literature కావచ్చు, religion కావచ్చు, art forms కావచ్చు, architecture కావచ్చు. Right? Chalo. So Gandhara, Mathura and Amaravati. When you understand the fundamental differences between Gandhara art, Mathura art and Amaravati art annappudu. So Gandhara art flourished in and around Gandhara region,
దట్ ఈస్ మోడర్న్ పాకిస్తాన్. అంటే ఈ ఆర్ట్ ఫామ్స్కి ఎందుకు గాంధార, మథుర అండ్ అమరావతి అనే పేర్లు ఇచ్చారన్నప్పుడు వెరీ సింపుల్. సో ద రెస్పెక్టివ్ ఆర్ట్ ఫామ్స్ వర్ గివెన్ ద ట్యాగ్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ లొకేషన్. The art form which got evolved in and around Gandhara. It was given Gandhara School of Art, Gandhara Art. Now come to Mathura, one of the capitals of Kushan. Mathura School of Art. And Amaravati, one of the capitals of Shatavahanas. Amaravati School of Art. And so మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సో గాంధారా ఆర్ట్, మథురా అండ్ అమరావతి ఆర్ట్ డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అన్నప్పుడు we found many differences between Gandhara art, Mathura and Amaravati. Major differences. We also found differences between Mathura art and Amaravati art. Only very one or two differences. Remaining cut, copy and paste. Right? Mali enti differences annappudu. Now come to Gandhara art. In Gandhara art, Buddha looks like a warrior. 6 packs untayi. Right? Minimum. Prabhas ane maadu untadu. Mani indaka Raja Sabha tinto ఏదో అభిమానం కొద్ది పెద్దమని చేసుకుంటా. ఓకే, లైక్ గాంధారా బుద్ధ. Buddha looks like warrior, Greek warrior. By the time you go to that is like say Mathura Buddha looks like a philosopher, God man, saint. Cut, copy and paste of Amaravati. As I was telling, major differences between Gandhara and Mathura. Why Mathura Buddha looks like a saint, a philosopher, always in meditational posture? Okay, Mathura and Amaravati sculptures were made by local sculptors, indigenous sculptors, Shilpi. Sculpture, Shilpamu. Gandhara sculptures were made by Greek sculptors. Mathura and Amaravati sculptures are idols made by local sculptors, indigenous sculptors. Adi Mathura sculptors kavachu, Amaravati sculptors kavachu. Indian sculptors, use the term called Indian sculptors, local, right? So Greek sculptors were very good at making the images, the sculptures of warriors. పనిలో పని బుద్ధుని కూడా కొట్టేశారు. చాలా మంది హే దిస్ ఈజ్ నాట్ బుద్ధ అని చెప్పారు. సార్ మాకు వచ్చేది ఇంతే, నీ బొమ్మ గుడి కొట్టి చూపిస్తామని చెప్పారు. Because they were acquainted with making the sculptures of Greek warriors. Buddha. Then how about Mathura and Amaravati? For Mathura sculptors or local sculptors or Indian sculptors, Buddha kaun hai? Buddha Bhagwan hai. Bhagwan kaisa rehta hai? Peaceful rehta hai. Not with katti rehta hai. Only once fasak 7 nariki not nariki. Very peaceful rehta hai. ఎక్కడ ఉన్న నాగార్జున కొండలో ఉన్న బుద్ధుని తీసుకొచ్చి ఈ హుస్సేన్ సాగర్లో పెట్టిన చుప్కే रहता है. పూర్ బుద్ధ ప్రశాంతంగా నాగార్జున కొండలో ఉండాను. ఎన్టీ రామారావు ఉన్నాడు కదా, తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాడు. ఎవరికి చెప్పుకోలేడు, చెప్పుకుంటే ఎవడు విన్నాడు. అసలు ఆర్ఆర్పి స్టూడెంట్స్ అసలు విన్నారు. ఒక్కోసారి మాకు ఎగ్జామ్ తర్వాత చూద్దామని చెప్తారు. ఎగ్జామ్ రాసి అటు నుంచి అట్టే వెళ్ళిపోతారు. ఇక ఆయన చెప్పడం కూడా మానేసాడు. సో మేడ్ బై ఇండియన్ స్కల్ప్టర్స్ అంటాం, రైట్? సో అర్థం చేసుకున్నాను, ఎందుకంటే మనకు ఫీచర్స్ మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేశారు వెన్ యూ గో త్రూ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్. ఈవెన్ బోధిసత్వాస్, కనీసం బోధిసత్వాస్ నేను వాళ్ళని కూడా అట్లే కొట్టేశారు. అంటే మనకు గాంధారా స్కల్ప్చర్స్ లేదా గాంధారా ఆర్ట్లో మనకు ఎక్కువగా స్కోప్ దేని మీద ఉంటుంది, ఎక్కువగా దేని మీద ఫోకస్ చేశారు అన్నప్పుడు ఫిజికల్ ఫీచర్స్ మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయడం జరిగింది. Physical features, they made much importance on physical features and spiritual elements. మళ్ళీ వారియర్ అంటే ఏ విధంగా ఉండాలి? నేను కాషాయం వేసుకుంటే వారియర్ని గెట్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది క్లాస్ అని చెప్తున్నాను. కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది,
వారియర్, 7 వారాల నగలు వేసుకొని. సో రూలర్ ఏ విధంగా ఉండాలి, వారియర్ ఏ విధంగా ఉండాలి, ఈ ఫిజికల్ ఫీచర్స్ మీద వీళ్ళు ఎక్కువగా ఫోకస్ చేశారు. ఇట్ వాజ్ నాట్ ద కేస్ ఆఫ్ మథుర అండ్ అమరావతి. మథుర అండ్ అమరావతి లైక్ వాజ్ అ మాంగ్, ఏదో మెల్లగా ఒక క్లాత్ ఉంటుంది, దట్స్ ఇట్, రైట్. మెడిటేషన్ పోస్చర్, కూర్చున్న మెడిటేషనే, నిల్చున్న మెడిటేషనే, పడుకున్నా కూడా మెడిటేషనే. దాన్ని మనం శవాసనం అంటాం, అది కూడా మెడిటేషన్. ఓకే. సో మెటీరియల్ వచ్చేసి బ్లాక్ శాండ్ స్టోన్. బై ద టైమ్ యూ గో టు మథురా ఆర్ట్, రెడ్ శాండ్ స్టోన్, రైట్. సో మెటీరియల్ మీద ఫోకస్ చేయాలి. మెటీరియల్ అన్నప్పుడు గాంధారా ఆర్ట్ బ్లాక్ శాండ్ స్టోన్, మథురా ఆర్ట్ రెడ్ శాండ్ స్టోన్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అమరావతి, granite and white marble. Granite and white marble. Why black sandstone, red sandstone, granite? Local availability. By heart చేద్దాం, సో జనరల్గా అర్థం చేసుకో. Locally available material. So Gandhara is known for black sandstone. ఈ sandstones అర్థం చేసుకోండి. Because sandstones యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే లైక్ యూ కెన్ హ్యావ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ మౌల్డింగ్స్. Black sandstone, red sandstone, moldings aged. It was not the case of granite. You can't go for molding. If you go for moldings, unna molding అవుతుంది అన్నమాట. అందుకనే besides granite, the Amaravati sculptors went for white marbles. What for? Molding. Molding, white marble. So black sandstone, red sandstone, white marble. And besides, and we found the other material when it comes to, we have terracotta, we have stucco, we have like say ivory. ఇవన్నీ కూడా కామన్, ఎక్సెప్ట్ దీని మీద ఫోకస్ చేయండి. మటీరియల్ బ్లాక్ శాండ్స్టోన్, రెడ్ శాండ్స్టోన్ అండ్ గ్రానైట్. Patronizers, Indo-Greeks, Kushans, Shungas and Guptans. Patronizers అంటే గాంధారా కళను, గాంధారా స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్ వాజ్ patronized by Indo-Greeks, followed by Kushans, followed by Shungas, followed by Guptans. So respective dynasties patronized Gandhara school of art. Now come to Mathura school of art. Mathura school of art, Mathura, as I was telling, like say it was one of the capitals of Kushans, where Buddha looks like a monk, Buddha looks like a godman or a saint, because these sculptures were made by indigenous. So Mathura art, indigenous art, secular art. Another fundamental difference between concept artham cheskovali, Gandhara art, Mathura and Amaravati. Gandhara art be called as religious art, because Gandhara art or Gandhara school of art exclusively associated with Mahayana Buddhism. Except Buddha's images, you never come across the gods and goddesses or Tirthankars of any other religions. Now come to Mathura school of art. Enduku dini secular art? Why we supposed to call Mathura and Amaravati art a secular art annappudu? Because besides the sculptures of Buddha, we also found the sculptures of Tirthankars. Maybe Vardhaman Mahavir, maybe Parshvanath. And we also found the Hindu gods and goddesses. Secular. Apply the same towards Amaravati. Another difference between Gandhara art and Mathura art, Gandhara art can also be called as foreign art when it comes to Mathura and Amaravati art, indigenous art. Why Gandhara art be called as foreign art? Very simple. The sculptures of Buddha were made by Greek sculptors, foreigners. The influence of foreign art. దాన్ని మనం గ్రీకో-బ్యాక్ట్రియన్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. మళ్ళీ ఇక్కడ ఇండిజినస్. Now come to Amaravati school of art. So far we have learned the differences between Gandhara art, Mathura art. Now come to differences between Mathura art and Amaravati art. Mathura art and Amaravati art. Both belonged to indigenous, both belonged to secular. In spite of that, we found some sort of differences. Enti differences annappudu, in Mathura art, we found the presence of ayaka patas.
ఆయకపతాస్. మళ్ళీ ఏంటి ఆయకపతాస్? ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆయకపతాస్ అన్నప్పుడు కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆయకపతాస్ అన్నప్పుడు ఇన్ స్తూపాస్ ఆర్ లైక్ ద వైట్ మార్బుల్ రిలీక్స్ అంటాం. ఈ స్తూపాలు మనకు ఫైవ్ పిల్లర్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి. 5 pillars. The 5 pillars indicate Panchamahakalyanam. The 5 great events which are associated with the life of Buddha, that is Janana, Mahabhinishkramana, Sambodhi, Dharma, Chakra, Parivartana, and Mahapari. The 5 pillars indicate 5 great events which are associated with the life of Buddha. Besides, then మనం బుద్ధిస్ట్ పరిభాషలో ఏమంటామంటే ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆయకపతాస్ అంటాం. Besides, we also found depiction of Jataka kathas, Jataka tales, katha, story. Whatever the stories which are associated with the life of Buddha, Jataka tales. In fact, every religion has such kind of mythological stories or traditional stories. So taking an episode from the story, engraving on walls, depiction of Jataka kathas antam. For example, so there was a story, like one of the phases of Buddha's life, he got Sambodhi, he got enlightenment, and whatever the knowledge which he got through enlightenment, he started preaching at a place called at a place called Saranath. That is the reason historians branded Saranath as birthplace of Buddhism, right? So after Saranath ceremony or after preaching ceremony, Buddha returned to his kingdom, Kapilavastu. So Buddha returning to Kapilavastu, idoka episode. What is the response of the people of Kapilavastu? What is the response of the parents? So there was no boundary for the joy of the people of Kapilavastu. So they started giving a grand welcome to Buddha. So taking this particular episode, engraving on the walls. దాన్ని ఏమంటామంటే డిపిక్షన్ ఆఫ్ జాతక కథ. Let me tell you, the same tradition we found in subsequent period followed by Hindu sculptors, taking episodes from Ramayana, taking episodes from Mahabharata, taking episodes from Puranic stories, engraving on the walls of the temples. From where? Amaravati School of Art. That is the reason Amaravati School of Art popularly called as living art. తెలుగులో ఏమంటాం అంటే సజీవ కళ అంటాం. Because the same art, the same tradition copied and implemented by Hindu sculptors. The same tradition, what? This is depiction of Jataka kathas on the stones. The same tradition also copied and implemented by the sculptors of Southeast Asian kingdom. Whenever you go to temples, you come across sculptures, you come across some sort of episodes on the walls of the temples. మరి ఈ ట్రెడిషన్ ను మరి హిందూ స్కల్ప్టర్స్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారు అన్నప్పుడు అమరావతి ఆర్ట్ నుంచి తీసుకున్నారు, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ది ఏరియాస్ టు బి ఫోకస్డ్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ Gandhara, Mathura and Amaravati is concerned. So Gandhara art, Mathura art and Amaravati art. Right, it's all about, now start with the next chapter, that is Guptan age. Guptan age. So as far as Guptan age is concerned, we'll have a keywords, then we'll have a pause. Start with keywords. What is the span of Guptan age or Guptan Empire? Chapter 300 AD to 550 AD. See, Guptan age and post Guptan age. Guptan age మీద కొంచెం టైం స్పెండ్ చేస్తాం. పోస్ట్ Guptan age మీద hardly we are going to spend hardly
20 to 30 minutes. Reason being, only 3 famous political personalities, Harshavardhana, followed by PK Pulakesh in the second, and Narasimha Varman the first. That's it. Not each and every element. Only three political personalities, right? Now come to Guptan age. Technical terms లేదా keywords రాసుకోండి. 300 AD to 550 AD, the history of 250 years we're going to learn on the tag called Guptans. To begin with, Prashasti. Second one, technical terms. ఈ టెక్నికల్ టర్మ్స్ అన్నప్పుడు we have for example, మనకి whenever you talk about administration, మనం ఇందాక రెఫర్ చేసి ఉండొచ్చు. అడ్మినిస్ట్రేషన్లో భాగంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ followed by local self government. Central government లో we have king followed by council of ministers followed by officers. సో ఈ ఆఫీసర్స్ దగ్గర మనకు డెసిగ్నేషన్స్ ఉంటాయి. ఈ డెసిగ్నేషన్స్ మనం టెక్నికల్ టర్మ్స్ అంటాం. Mahamataraj when it comes to Mauryan administration. Mahabaladhikrita, Mahadandanayaka. We have technical terms. Either Sanskrit కావచ్చు, Prakrit కావచ్చు. ఎక్కడ ancient. By the time we go to Guptan, medieval, you come across Persian and Arabic. Maximum Persian terms. వీటిని ఏమంటామంటే టెక్నికల్ టర్మ్స్. ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చూడాలి. ఆన్ వన్ హ్యాండ్ టెక్నికల్ టర్మ్స్, ఆన్ అదర్ హ్యాండ్ దర్ ఇంగ్లీష్ వర్షన్. ఈ టెక్నికల్ టర్మ్స్ అవుతున్నప్పుడు ఒకటి రెండు సార్లు అర్థం చేసుకోవాలి. Right? So technical terms. One more. Agraharas. Agraharas. What are the agraharas? Land grants given to Brahmins. Manaku chala direct questions paddayi. Let me check. Look at the board. First statement. The tradition of donating lands to the Brahmins India introduced by Shatavahanas. First statement. And the second statement, the Shatavahana inscriptions called these lands as Agrahara. Traditional options. Option A, only one, only B, only two, only, both the statements and neither one correct nor two. I repeat, first statement, the tradition of donating lands to the Brahmins was started by Shatavahanas. First statement. Second statement, the Shatavahana inscriptions called these lands as Agrahara. What's the right answer? So how many says option A is the right answer? Only one. Oh, sir, only one. So how many says option B is the right answer? Only two. Option C, both these statements are correct. Both these statements are correct. And option D, neither one correct nor two. The right answer for this question, option A. కొంచెం గట్టి చెప్తాను, చేయలేపలేదు సార్. గట్టి చెప్తే లేపవా? Second statement is incorrect. The inscriptions of Guptans were called these lands as Agrahara. And to be specific, there is an inscription called, చాలా మందికి ఐడియా ఉండొచ్చు, Nalanda copper plate inscription. Nalanda copper plate inscription was the earliest inscription to refer the Brahmanical lands as Agrahara. Who inscribed Nalanda copper plate inscription? If possible, can anyone? Samudragupta. Nalanda copper plate inscription. Right? So keywords వచ్చేసి Prashastis followed by technical terms followed by Agraharas. One more. Administration. Administration. One more. Social institutions. ఈ సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ దగ్గర డౌరియన్ రాసుకోండి, ఫాలోడ్ బై దేవదాసి సిస్టమ్. డౌరీ అండ్ దేవదాసి సిస్టమ్. And one more, formation of Hinduism or emergence of Hinduism. Formation of Hinduism or emergence of Hinduism. And finally, art and architecture. Art and architecture. మళ్ళీ ఆర్ట్లో భాగంగా ఒక చిన్న లైన్ రాసుకోండి. స్కల్ప్చర్స్.
Shilpakala, sculptures, followed by paintings, followed by metallurgical. So these are the three elements to be focused as part of art forms. Sculptures, Shilpakala, paintings, Chitralekhanamu, metallurgical industries. Best example, Mehrauli iron pillar inscription. Mehrauli iron pillar inscription belonged to Chandragupta Vikramaditya, right? So art forms. Now when it comes to architecture, temple architecture and raskund for your convenience. Temple architecture. Temple architecture. So when it comes to temple architecture, మనం last classes లో refer చేసినొచ్చు, right? We found three distinctive temple styles. What are they? Nagara or Shikhara style in North India can also be called as Panchayatan. Panchayatan style or early form of Nagara style. Panchayatan style, Nagara style, or Shikhara style, North India. Now come down to Deccan. Vesara style. Come down to South India, Dravidian style. One of the famous areas for prelims exam. So, ఈ three distinctive temple styles ఏవైతే ఉన్నాయో, you have to focus who introduced, right, and which dynasty added features. ఈ two areas మీద focus చేయండి. Enough. Who introduced? When I say who introduced, which dynasty? ఎవరో introduce చేసింటారు. Take an example of Dravidian style of architecture. Dravidian style of architecture introduced in South India by Pallavas. And the new features added to Dravidian temples by Cholas. Cholas of Tanjore or Thanjavur. Not Cholas of Kaveri Patnam and Hurayur, which we have learnt as part of post-Mauryan age. Post-Mauryan age lo, we found three South Indian kingdoms. What were they? Cholas of North Tamil Nadu, Pandyas of South Tamil Nadu, and Cheras of Malabar coast. Cholas of North Tamil Nadu had two capitals, Urayur and Puhar or Kaveri Patnam. We're not talking about Sangam Cholas, then we're talking about early medieval Cholas, whose capital was Thanjavur. And you might have watched a movie called Ponniyin Selvan, PS1, PS2. Cholas. ఒకరు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే సబ్సిక్వెంట్ రూలర్స్ యాడ్ చేస్తారు. కట్ కాపీ అండ్ పేస్ట్. పంచాయతన్ స్టైల్ ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు? గుప్తన్. ఎవరు ఫీచర్స్ని యాడ్ చేసిండొచ్చు? రాజ్పుట్స్. టు బి స్పెసిఫిక్, చందేలా. దట్స్ ఇట్. Chandalas built magnificent temples located at Khajuraho temple complex. For about 84 temples built at Khajuraho. Out of 84 temples, only 27 temples are being survived at present. Now come to Vesara. Vesara style ఎవరు ఇంట్రొడ్యూస్ చేసిండొచ్చు? Vesara style ఎవరు ఇంట్రొడ్యూస్ చేసిండొచ్చు? బదామి చాళుక్యాస్. ఎవరు డెవలప్ చేసిండొచ్చు ఫర్దర్గా? వాళ్ళ తర్వాత ఎవరు వస్తారు? వాళ్ళు రాష్ట్రకూట. చాలా ఈజీ. ఒకటి రెండు సార్లు. వెన్ యూర్ రీడింగ్, లైక్ హ్యావ్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ డిమార్కేషన్. ఫర్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, then you have to focus what are the added features. That's it. Added features of North India, that is Nagara style. Added features of Vesara style. Added features of Dravidian style. And important temples, extremely important temples, historic temples. Chalo, so these are the areas to be focused when it comes to Guptan age. So with this, we'll have a pause. We'll meet by 2 o'clock, right? Chalo, so we'll have a pause. We'll continue the next class. Once again, the small disclaimer: do attend the class with prior preparation, right? Suppose next Guptan discuss chestam. Read. You may get doubts. These doubts to be posed and clarified. Now go to post-Guptan age. Three political personalities in the focus cheyandi. Who are they? Harshavardhana, Pulakesin II, and Narasimhavarman I. What kind of contributions made by Harshavardhana? Mahamoksha Parishad.
Kanauj Assembly, like donated lands to Nalanda University. Huyan Sang says, Leped. Now Pulakesh II, geopolitical conflicts. Now same Badami Chalukyas were associated with temple architecture, rock cut cave temples and structural temples. Now come down to South India, Narsimhavarman the first. Same, Tamil devotional movement, rock cut cave temples and structural temples. Don't spend much time because static information. ఒకసారి గట్టిగా చదవాలన్నమాట. Previous question చూడాలి. ఇంకా you feel that like few points to be added, you just add, just revise. That's it. Chalo, we'll have a possible kind of the next slide.